Yeah. Ẹ káalẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti mọ̀ pé ọ̀sán la ṣe dìbéètì wa. Lálẹ́ yìí, a máa sáré ṣe rìvíw àdẹ̀ ní pẹ́ púpọ̀ lórí dìbéètì yẹn. Mo bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Baba, Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́. Mo fi ètò yìí lé ọwọ́ Ọlọ́run. Mò ń gbà á ládùúrà pé a ó di alábùkún fún lẹ́yìn ètò yìí. Ògo ibẹ̀ yóò jẹ́ ti Ọlọ́run. Ìtìjú yóò jẹ́ ti Sátánì. Ẹ jẹ́ kí n share, mi ò mọ̀ bí mo ti share kíní pẹ̀lú àwọn akẹgbẹ́ mi. Ìtìjú ibẹ̀ yóò jẹ́ ti Sátánì. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ wa nílé, ẹ káàbọ̀ sí channel Ifáàtì Òkòrò, níbi tí a ò ti ní fi tọ́rọ́ lẹ́ kọ́bọ̀ lójú fún wa, níbi tí a ti ń sọ òdodo pátápátá nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ bá wa subscribe sí channel yìí. Ẹ bá wa pín pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ yín, àwọn mọ̀lẹ́bí yín, àwọn alábàágbé yín. Bí o láwọn èèyàn kan tí wọ́n jẹ́ Mùsùlùmí tán lérò pé jíjẹ́ Kìrìsìtẹ́nì kì í ṣe ohun tó tọ̀nà, tí wọ́n lérò wípé ká gba Jésù lólúwa àti olùgbàlà wa kò ṣe ohun tó yẹ, jọ̀wọ́ bá wa pín fídíò wa pẹ̀lú wọn. Tẹ́ bá rí ibi tí yóò bá wọn sọ̀rọ̀, tí yóò bá wọn wí, ẹ gé lẹ́jọ̀wọ́n lálábọ́dé, ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn káwọn náà wò ó. Tẹ́ bá rí ibi tí yóò kọ́ àwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́, ẹ gé ẹ sẹ́ndì ẹ̀ sáwọn èèyàn. Ìwọ tó jẹ́ Mùsùlùmí tó ń wò wá, ìṣọlọkùnrin ìṣọlọbìnrin, àáfàá, ọmọléké, àgbàlagbà obìnrin, má kọ̀ tiẹ̀ o. Tí wọ́n bá tí YouTube bá ti gbé fídíò wa fún ẹ, má gé kúrò ńbẹ̀ o. Farabalẹ̀ gbọ́ dáadáa. Kì í ṣe àwàdà là ń ṣe. Tó bá jẹ́ lódodo ló ń wá ìgbàlà, tó bá jẹ́ lódodo ló fẹ́ lọ sí ibi ìyè, tó bá jẹ́ lódodo ló ń sọ̀rọ̀ ìjọba Ọlọ́run, ìwọ náà yiri àwọn nǹkan wọ̀nyí wò. N tá a bá sọ kọ wọ́n kalẹ̀. Gbé ẹ̀rọ ayélujára rẹ, yẹ̀ wọ́n wò lẹ́yẹ òṣọ́kà. Níbo ni a ti ń purọ́? Níbo ni nǹkan tá a sọ ò ti rí bẹ́ẹ̀? Pè wá níjà tó bá rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́rẹ́ tó bá ti rí pé ń tá a sọ òdodo ni, ìmọ̀ràn wa fún ọ náà ni pé kó o sáré tètè bí eku agége jáde kúrò nínú ẹ̀sìn tí a ti fi páńpẹ́ dì ọ́ mọ́lẹ̀ sí. Kó o máa bọ̀ lọ́dọ̀ olùgbàlà. Lálẹ́ yìí, wọ́n ti ń sọ fún wa tipẹ́. Kùránì kan ló wà. Kò yàtọ̀ síra wọn. Kò sí ẹyọ kan ni òun náà ń kà ní London. Ẹyọ kan ni òun náà ń kà l'Amẹ́ríkà. Excuse me. Òun náà ń kà ní ìlú èyìnbó, náà ń kà ní Áfíríkà. Ṣódodo lọ̀rọ̀ yìí? Nígbà tí à ń retí àwọn akẹgbẹ́ mi, wọ́n ní ká padà wá ní alẹ́ láti jíròrò lórí dìbéètì yẹn. Mò ń retí wọn ká lè fọ̀rọ̀ yìí ká lè fi jómi torí ọ̀rọ̀ lórí dìbéètì tá a ṣe ní ọ̀sán. Ẹ pe ará ilé, ẹ pe ará oko, ẹ sọ fún onílé, ẹ sọ fọ́lọ́nà, oní Mùsùlùmí lẹ́gbẹ̀ẹ́, ké tantan sí wọn kán wá gbọ́ làbárè. Bí àwọ̀ sì wà ń bẹ̀ yẹn, oníbèrè, oníkan tó fẹ́ sọ, tó rò pé ó jẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí ó mú ènìyàn kẹ́kọ̀ọ́, ó lè pè wá níjà, ó lè fi ṣọwọ́ sí wa láì ṣẹ̀kẹ́ẹ̀bú, láì sọ̀rọ̀ ásádà, láì sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá. A ó sì jọ fọ̀rọ̀ jomi toro ọ̀rọ̀.
nígbà tá à ń retí àwọn èèyàn àti rí àwọn èèyàn join wa ní live yìí, mo gba Ọlọ́run gbọ́ pé mi ti rí àwọn èèyàn tó join wa ní live yìí, so tẹ́ bá ti tọ́wẹ́ pé mo rí àwọn èèyàn ẹ jẹ́ kí n rí kọ́mẹ́ǹtì yín, mi ti rí kọ́mẹ́ǹtì ẹnìkankan bó ti wù kó rí, so lápẹ̀ 9:15 la máa ń bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n a tètè bẹ̀rẹ̀ nítorí àkókò, a fẹ́ pẹ́ púpọ̀ ká lè tètè lọ sí ibi yòówù tí a bá fẹ́ tẹ̀síwájú láti lọ. Kí a tó tẹ̀síwájú, mo ní fídíò kékeré kan tí mo fẹ́ play, ẹ jẹ́ kí n play. Every single student of knowledge knows, who studies Ulum al-Quran, that the most difficult topics are ahruf al-qira'at, and the concept of ahruf and the reality of ahruf, and the relationship of the Uthmani Mus'haf with the ahruf, and the preservation of the ahruf. Is it 1, is it 3, is it 7, and the relationship of the qira'at to the ahruf. This is a topic that when you're the beginning student of knowledge, you're like, what is all of this going on here? When you go a little bit more, you learn to simply memorize what your teachers say and regurgitate it out, and you don't fully comprehend. When you do a deep dive is when things get very, very awkward and difficult. And this isn't new. This is from the time of the Sahaba. This is not a joke, brothers and sisters. The issue of ahruf and qira'at caused confusion to somebody whom the Prophet said, if you want to listen to the Quran directly, listen to Ubay. Ubay is not some even average Sahabi. He is the Qari of the Quran. He is the master. He is who he is. And he goes, what is all this stuff? Again, this you asked me some very honest questions. It's the first time I'm saying these things. Many people are aware who listen to my lectures that I've mentioned the crises that happened to me at Yale. This was the issue. That the issue of ahruf and preservation and qira'at and relationships between them, these are very, very difficult issues. And the most advanced of our scholars, they're not quite fully certain how to solve all of the unanswered questions in there. Here's the point. These issues should only be discussed amongst people who know what the qira'at are and who understand some of these questions that are being raised. So is what you're saying the shak that came, or not the shak, but the crisis that you had was in relation to this question of the relationship between ahruf and qira'at, basically? No, the crisis I had wasn't that. The crisis I had was, well, yeah, that was what generated. What was the crisis? The crisis was very simple. Traditional understandings of ahruf and qira'at cannot answer some of these pressing questions that are now being poked by our people outside of, by our academics, by their academics outside of the Vedic tradition. You see, in a Muslim environment, there's always some respect that we have for the Quran. We should. In a Muslim environment, we'll press a little bit, and then we'll say, okay, khalas, sami'na wa ata'na. And that's great, alhamdulillah. When you go to academia, they don't have that red line. And they're going to just, the famous story of the emperor with no clothes. They're going to just point out, no, that doesn't make any sense. Well, that's not true, and this and that. And they'll bring issues, which I'm not going to mention explicitly, that you know are true because they're in your own books. They're not inventing anything new. They'll bring you riwayat, and they'll bring you athar, and then you add to that very well-known issues of, I don't even want to be explicit. Then you bring on top of that makhluqat, and then. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes. That's what I'm going to say. The standard narrative does not answer some very pressing questions. These are now well known within the Western Academy that they're bringing forth issues. Their level of now knowledge is leaps and bounds above what it used to be, 100 years ago. What is happening in the last few years is not me anymore. It's the Western academics. These problems are now becoming mainstream. And by and large, our ulama in the Eastern world are not aware, by and large, of what's going on in the Western side of things. And they're not answering those questions. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí arákùnrin Yesakari sọ. Ó ní pé the standard narratives has holes. Ìwọ tó jẹ́ Mùsùlùmí, wọ́n ti sọ fún ẹ pé Kùránì kan ló wà, kò yàtọ̀ síra wọn. Àwọn ọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ kí kó gbé lórí òṣùwọ̀n.
mo fẹ́ kí ìwọ náà yẹ̀ wò dáradára kó o tó sùn lálẹ́ yìí àbí nígbà tó bá ń gbọ́ mi. Ṣé lódodo ṣé Kùránì kan ló wà? Ṣé lódodo ṣé wọn ò yàtọ̀ síra wọn? Gẹ́lẹ́ tá a bá ti wá rí Kùránì tó yàtọ̀ sí ara wọn, ṣé lèyí sì fi ẹsẹ̀ ìsìláàmù múlẹ̀ bí? Àwọn ìbéèrè yìí ni mo fẹ́ ló yẹ kó máa bira rẹ bí mùsùlùmí. Àwọn ìbéèrè yìí ló yẹ kó máa bira rẹ bí mùsùlùmí. Gẹ́rẹ́ tó bá ti rí pé àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí kò rí bí àwọn àáfàá ti ṣe sọ. Gẹ́rẹ́ tó bá ti rí wípé lódodo Kùránì kìí ṣe ẹyọ kan, a ti rí ẹyọ kan, a tún rí kejì, a rí kẹta, a rí kẹrin, a sì wá àwọn ọ̀rọ̀ kọ̀ọ̀kan nínú rẹ̀ wọ́n yàtọ̀ síra wọn. Ó yẹ kó ti mọ̀ pé ìsìláàmù kò wà fún ọ nìyẹn, ìsìláàmù kò jí òdodo nìyẹn. Torí láti kékeré látayébáyé náà ti ń sọ fún wa pé Kùránì kan ló wà, kò yàtọ̀ síra wọn. Kódà tẹ́ ẹ bá gbé láti bí dé Amẹ́ríkà, nǹkan kan náà ni wọ́n á sì máa sọ pẹ̀lú àpọ́nlé, wọ́n á máa sọ tẹ̀rùtẹ̀rù, wọ́n máa sọ ti pẹ̀lú ìgboyà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lénìí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn tí wọ́n gbé ẹ̀rọ ayélujára kalẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lénìí, a lè sọ fún yín wípé Kùránì kìí ṣe ẹyọ kan. Kódà a ní tó 37 Arabic Qurans. Last prophet, you're welcome. Lies and deception are fundamental aspects of Islam. In tó wá jẹ́ nǹkan tó bani nínú jẹ́ ni pé mo ti rí àwọn ènìyàn tán súnmọ́ mi tàbí tí mo wò lókèèrè tí wọ́n sì ń ṣe ẹ̀sìn yìí pẹ̀lú inú, ṣùgbọ́n wọn ò jókòó láti tọpinpin àwọn nǹkan tá à ń sọ yìí. Tán bá ti rí ẹnìkan tó fẹ́ máa sọrú nǹkan tá à ń sọ yìí, wọ́n á máa fojú láì fi wò pé ẹni ẹ fẹ́ máa bẹnu àtẹ́lu ẹ̀sìn àwọn ni. Mo ti ṣàkíyèsí pé àwọn mùsùlùmí ò ní critical mind, ọkàn tó máa ń ṣèwádìí. Ṣé kí n sọ pé bí a ṣe gbé ẹ̀sìn náà kalẹ̀ ló fà á ni? Ṣé kí n sọ pé ìdẹ́rùbani, ìdáyàfoni tí Muhammed dá fún àwọn èèyàn ló fà á tí àwọn èèyàn lè ní kì í fẹ́ béèrè, wọn ò fẹ́ yiri wò. Kìrìsìtẹ́nì lè ní ẹ̀rí pásọ àwọn àwọn èèyàn bọ́ sórí wọn ní á sọ fún pásọ pé ń tẹ wàásù yẹn Bíbélì ò sọ bẹ́ẹ̀, ní tá a sọ rèé, Bíbélì sọ rèé, á dẹ̀jọ yànnà náà oníkálùkù á máa wí tiẹ̀. Kìrìsìtẹ́nì lè ní a ní Bíbélì ní èdè wa, a lè sọ ohun tí Bíbélì sọ, tí ẹnìkan bá ti sọ ìsọkúsọ tí ò bá ti Bíbélì sọ á mọ̀. Kò sì fo ẹnikẹ́ni lẹ́nu láti sọ fún pásítọ̀, kò bá jẹ́ pásítọ̀ àgbà, kò bá jẹ́ olùdásílẹ̀, kò bá jẹ́ bíṣọ̀bù, kì í ṣe àwọn tá a yá o, bíṣọ̀bù gidi, kò bá jẹ́ olùdásílẹ̀, kò bá jẹ́ alága, ẹnikẹ́ni tó bá rí ohun ò jẹ́, àwọn èèyàn ó sì sòdodo. Wọ́n wá lè sọ tán kóníkálùkù kọ́kọ́ ẹ̀ sàbíyá o. Ṣùgbọ́n ní ti Islam, okay, Muhammad put fears in the mind of his follower. Tó ìdẹ́rùbà ni ó dàbí pé òun ló fà á tí àwọn mùsùlùmí ò kí ń ṣe fẹ́. Èmi náà ti rò bẹ́ẹ̀. Nígbà tá à ń retí àwọn akẹgbẹ́ mi tí gbé ọwọ́ ìkan lára wa náà ní fáìlì yẹn wà, ó ti ní fáìlì document PDF document yẹn tí mo fẹ́ lò láti fi ṣe analysis nǹkan tá a fẹ́ sọ lálẹ́. Mo sì ń dúró dè wọ́n. So bí 9:15 náà ni wọ́n ń fọkàn sí. Bẹ́ẹ̀ mi ti sáré bẹ̀rẹ̀. Now, ìdáyàfo ni ìwọ náà tó wá jẹ́ mùsùlùmí tán wá dẹ́rù pa ẹ́. Jésù Olúwa ó ní pé Matthew 11:27-28 ó ní ẹ gbà àjàgà mi sí ọrùn yín nítorí pé àjàgà mi rọrùn ẹrù mi sì fúyẹ́. Jésù lóhùn ò lájàgà, ó ní àjàgà òun rọrùn, kò ní dẹ́rù bà ọ́, kò ní pa ọ́ láyà. Ẹrù Jésù fúyẹ́, kìkì kí o gbọ́. Ó ní nísinsìnyí lẹ́yìn jẹ́ ọmọ lẹ́yìn mi tí ẹ bá ti ṣe ohun tí mo pa láṣẹ fún yín. Ìdáyàfo ni kọ́ ni Jésù mú wá, ìdẹ́rùbà ni kọ́ ni Jésù mú wá.
ìgbàlà ni Jésù mú wá fún wa nínú ayé. Òun ló fà á lénìí tá a fi wá ń pè ọ́ sákìyèsí ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí pé àáfàá rẹ jókòó bí wọ́n léèrè pé ṣé lóòótọ́ ni wash Quran wà, bí wọ́n léèrè pé ṣé lóòótọ́ nìkan sọ pé I wonder tí kan ní you wonder, bí wọ́n léèrè pé ṣé lóòótọ́ nìkan sọ pé wọ́n jà tí kan ní wọ́n kú, bí wọ́n léèrè pé ṣé kan nìkan sọ pé ẹnìkan aláìní kan ìkan sọ pé aláìní púpọ̀, bí wọ́n léèrè pé ṣé tòótọ́ nìkan sọ pé ìwé kan tí kan ní ìwé púpọ̀, bí wọ́n léèrè gbé wọn jókòó àwọn ẹsẹ̀ tá a fún wọn yìí kọ wọ́n sílẹ̀ lọ́ fi béèrè lọ́wọ́ àwọn àfáà. Tí ó bá ti rí bẹ́ẹ̀ tá a bá rí àwọn ìyapa yìí síbẹ̀ ṣó yẹ ká tó wá sọ pé ẹyọkan ni. Nǹkan tó ń yà mí lẹ́nu ìmẹ́ tó lè dá mi lóhùn ní comment section, kí ló dé tí àwọn mùsùlùmí ṣàtẹnu wọn pé ẹyọkan ni Kùránì? Nǹkan yẹn ni ò tí ì yé mi. Ẹyọkan ni kò yàtọ̀, kí ló dé tí wọ́n tẹnu mọ́ ọn? Bó tilẹ̀ pé a ti rí oríṣiríṣi Kùránì ní èdè Lárúbáwá, kí ló fà á lénìí? Mi mọ̀ bí a lè rí ánsà nínú comment section tá a bá rà àwọn tó ń wò mí. Kí ló fà á lénìí? Yasakari ní pé there is holes in the standard narrative gẹ́gẹ́ bí fídíò tí mo ti kọ́kọ́ play tá a fi wọlé. Kí ló wá fà á lénìí táwọn mùsùlùmí dúró? Bùrọ̀ Láńrewájú, ẹ̀ka alẹ́ àtàgò 9 láti wọlé. Ìbéèrè mi sí àwọn tó wà ní comment section ni pé kí ló fà á lénìí tí àwọn mùsùlùmí máa ń tẹnu wọn pé Kùránì kan ló wà? Mi tí ì mọ ìdí. Ṣé tó bá ti jẹ́ Kùránì kan ó ti túmọ̀ sí pé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti wá ni? Tó bá jẹ́ Kùránì 10 ṣó túmọ̀ sí pé kì í ṣe látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni? Ok, ẹ jẹ́ kí n ka kọ́mẹ̀ntì. Wọ́n dà pọ́n ti dá mi lóhùn. Last Prophet wọ́n ní I asked the stars a question during the debate about Surah 2-56 and Surah 9. Yes, was there any time when Christians wage war against Muhammad? Ìbéèrè yẹn náà ó yẹ ká yànnàná ẹ̀. Táwọn akẹgbẹ́ mi bá ti dé, mò ń retí wọn ní gbọmọgbọmọ torí ọjọ́ ń rí bí àná. Bí a kì í gbìyànjú àti pè wọ́n. Ọjọ́ ń rí bí àná. Ẹjọ́ ń rí bí àná, òórùn rí bí àtiwọ̀. Ẹ jẹ́ n pe nọ́mbà ẹnìkan nù wọn. Ok, bí àwọn busy. Ok, ìbéèrè tẹ́ ẹ béèrè yìí ṣe rí àáfàá wọn láwọn ò ráàyè taratara ká gbà pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀ torí Ọlọ́run ló rí inú ròde, Ọlọ́run lolùmọ̀ràn ọkàn pé wọn ò ráàyè náà ni. Bí a níjọ́ mi wọn ò lè dá, ṣùgbọ́n níwòye tèmi ní kúkúrú èmi ò lérò pé ìgbà kankan wà tí àwọn Kìrìsìtẹ́nì Surah 9 aya 28 ẹ jẹ́ kí n wò lójú screen. Ẹ jẹ́ kí n share lójú screen. Surah 9. Aya 28. Ibẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Bí à ń rí screen. Surah 9. Suratul Tawbah 28. Ok, ẹ jẹ́ ká kà báyìí. Ẹ jẹ́ kí n gbé banner ìkó. Okay. O you who believe, the associators are polluted, so let them not come near the sacred house after this year of theirs,
And if you be fear poverty, Allah will enrich you from his bounty. If he wills, Allah is aware and wise. Àyà yìí sọ fún wa pé ṣe ti ń rí screen báyìí, mo ti share mi mọ̀ bí ẹ ti ń rí báyìí. Brother sọ jíṣẹ́ tí ń rí, mo ti share báyìí, mo ti yọ banner yẹn kù, banner kan ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀, mo ti yọ kù. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ti ń rí. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ti ń rí screen mi. Ẹ jẹ́ kí n mọ̀, ẹ fún mi ní comment, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section kí n tó tẹ̀síwájú. Ṣé ti ń rí screen mi ẹ jọ̀ọ́, ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section kí n tó tẹ̀síwájú. Okay, thank you. Surah 9:28, ìbéèrè tán béèrè ni wọ́n ní ṣégbà kankan wà tí ṣé kìrìsìtẹ́nì gbógun ti Muhammad rí? Gẹ́gẹ́ bí Kùránì ṣe rí, nǹkan kan wà tí a máa ń ṣe gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì tí a dẹ̀ máa ń gba àwọn mùsùlùmí náà ní ìyànjú láti ṣe. Ìwọ tó wà níbí tó ń gbọ́ wa tó jẹ́ kìrìsìtẹ́nì àbó jẹ́ mùsùlùmí, tó bá ti fẹ́ ka Kùránì, má ka Kùránì kó o máa tú bó ṣe wù ọ́. Kùránì ní tẹ̀fsírì, Kùránì ní àdíìtì tó ṣàlàyé rẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, bó jẹ́ pé àwọn míì wà tí wọ́n rí àlàyé ṣe, ṣùgbọ́n àwọn tó ní àlàyé á wò, àlàyé rẹ̀ náà láwàá wò. Surah 9:28 yìí, nígbà tí àwọn abọ̀rìṣà ló kún ìlú Mẹ́kà. Àwọn abọ̀rìṣà gbogbo a sì máa wá sí ìlú Mẹ́kà láti lọ sínú Kàbá. Wọ́n á jó ní hòhò, wọ́n á máa fi nǹkan oṣù wọn ra òkúta dúdú torí pọ́n gbàgbọ́ pé òrìṣà ọlọ́mọ ni. Gbogbo rẹ̀ wà nínú àdíìtì o, bí ẹni tó bá fẹ́ pè wá níjà. Wọ́n máa fi nǹkan oṣù wọn rá. So nígbà tí Muhammad ní òun ti di ti Allah pé kí wọ́n pa gbogbo àwọn òrìṣà yẹn run, wọn ò gba àwọn abọ̀rìṣà mọ́ láti wá sínú Kàbá, láti wá sínú ìlú Mẹ́kà. Táwọn abọ̀rìṣà yẹn bá ṣe wá, ó ní owó tán máa ń rí, ó ní àwọn nǹkan tán máa gbà lọ́wọ́ wọn, bí owó ìwọlé, ẹmọ tí èèyàn bá fẹ́ lọ ṣe kí ni máa ń pè excursion. So èèyàn á sanwó. Ẹ wo gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń lọ sí Mẹ́kà lénìí, ẹ wo ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù tí yóò di ti àwọn ará Mẹ́kà. Ọrọ̀ ajé wọn yóò rú gọ́gọ́, wọ́n ra oúnjẹ, wọ́n ra gbogbo nǹkan lọ́hùn náà ni. Àbáwọn tó lọ sí Jerusalem, bí à ń kó wa lọ fún wọn lọ́hùn náà ni. Eléyìí kì í ṣe ọ̀nà ìgbàlà. Ìgbàlà ni Jésù nìgbàlà. Tó bá lọ sí Jerusalem, lọ sí Mẹ́kà, ó lọ mọ̀lú ni o, láì mọ Jésù tó mọ Mẹ́kà, láì mọ Jésù tó mọ Jerusalem, ó ì mọ nǹkan kan o. Jésù ló yẹ ká mọ̀, ibi tá à ń lọ kọ́ nìyẹn. Ìgbà tán wá ti dá àwọn abọ̀rìṣà ilẹ̀kùn, Allah wá ń sọ fún wọn pé tẹ́rù bá ń bà yín pé tẹ́ bá dá wọn lẹ́kùn kán má wá mọ́, lẹ́yìn ọdún kán má wá mọ́, tí tẹ́ bá ń bẹ̀rù pé ẹ̀ ní rówó mọ́, màá fún yín lọ́nà láti rówó. Ọ̀nà wo lálà wá fún wọn láti rówó? Òun ó sọ wọ́n dolówó. Ẹ wo, we enrich you from his bounty. If he wills, Allah is aware and wise. Allah ló máa sọ wọ́n dolówó nínú àwọn ọrọ̀ ìní òun tó wà fún wọn. Òun ló wá mú verse 29 yẹn jáde nígbà táwọn abọ̀rìṣà bá wá mọ́. Àwọn wo ló wá kù? Òun la fẹ́ kà yìí. Kì í ṣe pé àwọn ló gbógun, gẹ́gẹ́ bí àfáà yẹn ṣe sọ fún wa lọ́sàn-án pé wọ́n gbógun tì ni. Ìpèníjà ni pé kán wá mú àyà bíi tí àwọn kìrìsìtẹ́nì ti gbógun ti Muhammad wá. Ẹ wá wo verse 29 yìí. Fight. Nígbà tálà ní tẹ́ bá ń bẹ̀rù àwọn abọ̀rìṣà gbòòrò wá mọ́, ẹ sì fẹ́ lówó lọ́wọ́, ẹ má wọrí, màá jẹ́ kẹ́ ẹ lówó lọ́wọ́. Verse 29 wá ní fight those who do not believe in Allah and in the last day, and who do not forbid what Allah and his messenger have forbidden, and who do not follow the religion of truth among those who are given the scripture until they pay the tax due, until they pay the due tax with a willing hand, being compliant. Ẹ mú wọn títí wọn fi sanwó. Ẹ bá wọn jà. Àwọn wo? Àwọn nínú àwọn ẹni tí wọ́n ní ìwé, yẹn làwọn kìrìsìtẹ́nì àtàwọn Júù. Tẹ́ bá ti mú wọn tán, tán bá ti wá, tí ò bá ti ṣe mùsùlùmí, ẹ mú wọn kán sanwó. Owó yẹn náà ni yóò di tiyín. So ìlérí tí Allah ṣe fún wọn nìyẹn, kì í ṣe torí pé wọ́n bá Muhammad jà. Last prophet ṣẹ́tìrí,
kì í ṣe àwọn kìrìsìtẹ́nì ò bá Muhammed jà o, kódà Muhammed ló lọ bá ní Mẹ́kà abọ̀rìṣà Júù àtàwọn Nàsárà àwọn ló wà ń bẹ̀. Muhammed ló dé tó gbé nǹkan tuntun dé. Mo gbóhùn tuntun dé o ẹja ọsàn, mo gbóhùn tuntun dé o orin tí Muhammed ń kọ fún wọn nìyí. Ló wà ó pé kóun bá wọn jà nígbà tó ti láwọn ọmọ ẹ̀yìn tán tó ti fọ̀rọ̀ tó kọ́kọ́ tẹ̀lé wọn, kọ́kọ́ dojúkọ ìbọ̀rìṣà wọn, kọ́kọ́ dojúkọ Jerusalem, ìgbà tí á tó wá rí pé àwọn èèyàn ti gba àǹgbọ́ tán ti pọ̀ díẹ̀ ló wá kógun jà wọ́n. Àwọn abọ̀rìṣà tòótọ́ náà dojú oró kọ́ nígbà tó délùú wọn tó níwọ̀ fẹ́ da òrìṣà wọn nù, àwọn náà dojú oró kọ́ pé láéláé òrìṣà ti wá kọ́. So nígbà tó dé torótoró padà tó ṣẹ́gun wọn tán ló wá dojú ìjà kọ àwọn kìrìsìtẹ́nì. Mùsùlùmí tó bá ń gbọ́ wá lè pè wá níjà láti correct wa. I'm open to correction. So tó bá rò pé nǹkan tá à ń sọ is not the best representation of your faith, you can call us in. O lè pè wá níjà. Bẹ́ẹ̀ ni. So owó tí wọ́n ó rí níbẹ̀ náà ni Sura 929 ṣe jáde, kì í ṣe nítorí pé kìrìsìtẹ́nì bá mùsùlùmí wọ́n bá Muhammed jà. Àáfàá kan ń wí tiẹ̀ ẹnìkan sọ nígbà tá à ń ṣe debate pé òun rò pé debate là ń ṣe. Debate ni n tí èmi náà ṣe gba ti debate ni. Debate a fààyè sílẹ̀ fún èèyàn láti sọ ohun tí ò yẹ kó sọ, tí ò sì sẹ́ni tó fẹ́ yè lọ́wọ́ wò tó ti ní ìgbé àlàkalẹ̀. Tá bá ti pé debate ni o lè máa sọ̀rọ̀ lórí ẹnìkejì. Debate nìyẹn. Cross firing òun ló dára jù, àbí dialogue. So ẹni tó bá wọn sọ kú sọ, ṣùgbọ́n èmi kàn máa ń fẹ́ kí dialogue wà respectful. Ṣe bí ká ṣe dialogue ká máa sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá àbí ká máa búlì ẹnìkejì. No, torí pé à ń sọ torí káwọn èèyàn lè kẹ́kọ̀ọ́ ni. So kò ní turun lára ẹnìkankan. So debate lọ́pọ̀ ìgbà máa ń fàyè lẹ̀ fún ẹnìkan láti sá lọ. Àbí arákùnrin Samadi, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Àti ìrètí yín ṣe dáadáa lẹ dé káàbọ̀. Ẹ mà kúlé o. Debate ẹ àti ọ̀gbẹ́ni àfáà Lukman ẹmọ kan tẹ ṣe ń gbọ́, but it's okay. Èyí tẹ́ wà lórí ètò mú kí yín o, ẹ má bínú. Ẹ káàsán àbí ẹ kú ìrọ̀lẹ́ àbá lẹ́dẹ̀ ni. Gbogbo ẹ̀ ó dùn ọ̀nkọ́ o, àti create níwọ̀nyí ó dùn ọ̀yẹn ti pass wọn ni kò ní ṣe é lò, so ló yẹ kí n mo fi ń try to log in, mo rẹ̀ ti wọlé lẹ́ẹ̀mejì mi rẹ̀ anybody, so. Mo ti send ẹ̀ sí group, mo ti send ẹ̀, so mo ti ń pè ATMD gan decline bí how busy ni, so PDF ẹ̀ dẹ̀ wà mí mọ̀ bí ó send ẹ̀ sí PDF tá a fẹ́ fi sọ àwọn nǹkan kan wà lọ́dọ̀ wọn, so tán bá dẹ̀ lè wá jẹ́ pé a ó tẹ̀síwájú lọ́jọ́ mi ni bí a máa padà ní láti fídíò kan náà tá a rí ti a Mr. Adépọ̀jù a lè sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ tí àbárí TMD. So ṣùgbọ́n ìbéèrè tí wọ́n béèrè yẹn náà ni mo ti dáhùn yẹn. Kò sí ìgbà kankan tí kìrìsìtẹ́nì gbógun ti Muhammed fúnra rẹ̀, òun ló dojú orúkọ àwọn kìrìsìtẹ́nì àtàwọn Júù nígbà tí Allah sọ pé àwọn abọ̀rìṣà gbọ́dọ̀ wá mọ́. Ọ̀nà wo lẹ́wà gbà rówó? Ẹ gbógun ti àwọn tí ò gbàgbọ́ nínú Allah kán máa sanwó, ẹni tí ò bá ti lè ṣe Islam kó sanwó. So owó tí wọ́n ó san ni yóò rọ́pò owó táwọn abọ̀rìṣà ó san. Sura 9 aya 28 to 29. Kí ni mo sọ lẹ́ẹ̀kan? Mo ní tó bá fẹ́ tú Kùránì má tú lórí rẹ̀. Ẹ rí pé lẹ́ẹ̀kan gbà tá a ṣe debate yẹn ó ní mi ìlóye. Wọ́n rò pé òye ara mi. Ìdí nìyẹn tá a ṣe gbọ́dọ̀ fòye ara wa tú Kùránì pé ó ti kà wá rò pé rárá lọ yẹ àwọn tẹ̀fsìrì wọn, bó ti yẹ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà tẹ̀fsìrì yẹn náà máa ń sọ kótíkótí, ṣùgbọ́n síbẹ̀ èmi prefer láti lo tẹ̀fsìrì wọn fún wọn. Tó bá jẹ́ tẹ̀fsìrì yín náà lẹ fẹ́ lò, I will go by your tẹ̀fsìrì. Àáfà ò mọ̀ pé tẹ̀fsìrì mò ń lò lẹ́ẹ̀kan tó fi ní pé mi ìlóye. Kò mọ̀ pé Ibn Abbas ló sọ pé inú omi gbígbóná ni òòrùn wọ̀ sí. Mo ní kán sọ pé Ibn Abbas ni olóye, kò lè gba ẹnu wọn láti sọ bẹ́ẹ̀. Ibi tí mo gbọ́ ọdún náà nìyẹn, FSP tó sọ pé ó ní àìlóye lẹ́bi sọ pé inú omi gbígbóná. It is called the spring of warm water. Actually, yeah, that's what it says, springs of warm water. Even Muhammad himself said that in the hadith. Maybe I'm only allowed to show it. So ẹ continue. Ẹ jẹ́ kí n tiẹ̀ wo, ẹ jẹ́ kí n wo tẹ̀fsìrì yẹn mo fẹ́ ṣọ ẹ̀ fún wọn. Sọ wọ́n lè mọ̀ pé màá ṣíà tẹ̀fsìrì yẹn nìsín. Kán lè mọ̀ pé kì í ṣe pé mi ni mo sọ, torí mi láǹfààní àti ṣíà ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. So Sura 18, right? 86. Ibn Abbas ló sọ nǹkan tí mo sọ. So tá a bá ti ń lo ọ̀rọ̀ àwọn Muhammed àdìtì wọn tẹ̀fsìrì wọn tí mùsùlùmí bá sọ fún pé ò lóye, wàá jẹ́ kán mọ̀ pé a jẹ́ pé
àdìtì yẹn ẹni tó kọ ni ò lóye apá rẹ̀ ó jábọ́ ẹni pé àáfà ò lè sọ nǹkan kan mọ́gbà tí mo sọ fún pé Ibn Abbas ni mo lò pé ẹ sọ pé Ibn Abbas tí mo lò kò lóye now okay kíní lélẹ̀ àjàlá lélẹ̀ ẹ jẹ́ kí Ibn Abbas ni mo lò yeah Ibn Abbas mi mọ̀ bí à ń rí screen mi ẹ jẹ́ n wò okay ó kéré ẹ jẹ́ kí n zoom ẹ̀ mi mọ̀ bí a ti rí báyìí ẹ gbọ́ o till we read till tẹ̀fsìrì nìyẹn o ẹ jẹ́ kí n fi líǹkì tẹ̀fsìrì yẹn fún wa so that àwa náà tá a bá fẹ́ wù wá lè rí kì í ṣe pé lórí ara mi ni mo sọ lórí ara mi kọ́ ni mo sọ o ẹ jẹ́ kí n fi síbì tẹ̀fsìrì yẹn nìyẹn o tó bá lè wá tẹ̀fsìrì nìyẹn. Till when he reached the setting place of the sun, where the sun sets, he found it setting in a muddy spring. Ó wá ń ṣàlàyé muddy spring yẹn, a blackened, muddy and stinking spring. It is also said that this means a hot spring. A hot spring. Ṣé rí pé Ibn Abbas ní àna cousin kí ni Yorùbá cousin ìbátan Muhammed ló sọ pé omi gbígbóná ni kì í ṣe mi. So tí àáfà bá ní mi ò lóye a jẹ́ pé Ibn Abbas ní òye rẹ̀ kúrú. Mo sì rò pé yóò gba ẹnu àáfà láti sọ pé Ibn Abbas ò lóye láti sọ pé omi gbígbóná ni. Bí àáfà mọ̀ ju Ibn Abbas lọ àbí èmi. So ìmọ̀ràn rẹ̀ fún àwa tá a jẹ́ kìrìsìtẹ́nì tá a bá ń ṣe discussion pẹ̀lú àwọn mùsùlùmí ṣe mọ̀ ká ní pé òye tèmi ni mo fi tún ní ìsìn àáfà he will run away with that claim that mi ò lóye ni ṣùgbọ́n nígbà tí mo ti jẹ́ kán mọ̀ pé Ibn Abbas ni ó sọ nǹkan tí mo sọ yẹn àáfà sáré sá padà wọ́n tún sọ nǹkan kan wọ́n ní kò sí Kùránì Ibn Kathir wọ́n ní kò sí nǹkan tó jẹ́ Kùránì Ibn Kathir mo wá tún sọ fún wọn pé Ibn Kathir wà àwòrán kan tiẹ̀ wà tó ṣòwò àwọn orúkọ yẹn tí n bá lè rí so Ibn Kathir wà Al-Susi wà Al-Basi wà Wash wà Hafsi wà ó tó 37 mi mọ̀ wọ́n lórí ìgbà tí mo fi wọn lójú sí àfà ní ẹ jẹ́ ká kó bẹ̀ can you imagine wọ́n tún ní nǹkan kan wà tán tún sọ Kùránì tá a bá sọ pé Kùránì kì í ṣọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó gbọ́dọ̀ takora wọn ni mo wá fún wọn ní ẹ̀rí gbáǹkọ̀ méjì tí Kùránì sọ pé nínú ara rẹ̀ ló ti tako ara rẹ̀ Surah 2 ayah 256 sọ pé there is no compulsion kò sí ìjọni nípa nínú ẹ̀sìn bó ṣe pé yẹn náà ní tẹ̀fsìrì tiẹ̀ tó sọ pé àti wọnú ẹ̀ àti láti máa fagídí mú èèyàn àbí káwọn kò sí ìjọni nípa nínú ẹ̀sìn ó ní tẹ̀fsìrì kan tó ṣàlàyé ẹ̀ dáadáa ẹ jẹ́ kí n filẹ̀ bẹ́yẹn àwa rí àyà míì Surah 9:29 tó ní pé ẹ bá wọn jà àwọn ẹni tí ò gbà aláàgbọ́ ṣéyìn ò takora wọn tí ò bá sì jọ nípa nínú ẹ̀sìn kí ló tẹ́ fi ní kán tún bá wọn jà lọ́dọ̀ tèmi lọ́dọ̀ àwọn tó bá lóye tí wọ́n ń gbọ́ wọ́n ti rí pọ̀rọ̀ yẹn ti takora wọn. FSP sunset in warm water and that's I sent a link to you between Prophet Muhammad himself said it so I'll share so that people can see it. Muhammad himself confirmed that verse. Ṣé òun mọ Quran ju Muhammad lọ ni? Ibn Abbas tẹ sọ yẹn náà ẹ jẹ́ make comment lórí ẹ̀. Ibn Abbas is like you said, is the cousin of their prophet. And Muhammad prayed that Ibn Abbas should be the ink of the Ummah. That is the one that can actually explain the Quran. So whatever Ibn Abbas says is authentic according to their prophet. And this is what their prophet himself said about that verse. So come on, turn waje about the same way. In fact, it's an insult. I think you should just have actually stop him to stop saying that kind of words. He's fond of it. He's fond of it, rather. You should not be saying that kind of words to you whenever you are engaging him. This is what their prophet said. Yeah. Only ká pàtẹ́wọ́ fún Bra Samad.
mi ò bí àtẹ́wọ́ mi jáde dáadáa ò mo ṣáà ti yàn yín. That's the one. I mean, we have all the proof what their book says. So what come rojọ́ máa ṣe púrúrú máa sọ 1,000 words per minute, and you just allow them to get away with it. No, we take each of those points one by one. This is what Muhammad said. So is Muhammad correct? Is it wrong? It's very wrong, absolutely. So we expose them like that. Okay. Sure. So gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe sọ nítorí ẹ sọ òótọ́ ni, ṣùgbọ́n àdìtì yẹn náà la wá rí lójú screen yìí. I was sitting behind the messenger of Allah, who was riding a donkey while the sun was setting. He asked, "Do you know where this sets?" I replied, "Allah and his apostle know best." He said, Muhammad, "It sets in a spring of warm water." Amiya, ó tún fún lórúkọ mi. Amiya, ó dà pé Amiya yẹn ni. Now, àáfàá ó dùn mí tán ti ní àwọn òráyè mọ́. Ṣé Ibn Abbas ti mú nǹkan yó ni? Ṣé Muhammad kò mọ nǹkan tó ń sọ? Òun ló kúkú gbàrán. Ẹni tó bá gbàrán náà ni ó tú ìran rẹ̀. Wọ́n ní ẹni tó gbàrọ̀ wá ni ó gbàrọ̀ lọ. Àáfàá Muhammad ní òun ló ń gbàrán. Òun sọ pé inú omi gbígbóná ni. Àáfàá ní rárá o. Èmi ni mi mọ̀ nǹkan tí mo sọ. Tí Muhammad ò bá mọ̀ nǹkan tó ń sọ, tí Ibn Abbas ò bá mọ̀ nǹkan tó sọ, kí ló tán fi wá jẹ́ mùsùlùmí? So eléyìí jẹ́ ọ̀nà nǹkan mìíràn tí wọ́n sọ. So níbi kejì tí mò ń sọ lọ, wọ́n ní Kùránì ò takora wọn. Mo ti fún alẹ́rìí kan pé Kùránì takora rẹ̀, ẹ̀rí pé ó takora wọn nìyẹn. Wọ́n tún ní pé mo tún fún alẹ́rìí kejì pé Sura 385 sọ pé ẹ̀sìn yìí à nígbà lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni àfi kó ya jẹ́ mùsùlùmí. Ẹni tó bá ti ṣẹ̀sìn yìí yóò jẹ́ ní òfò àti ẹni àdánù. Àtúwárí àyà míì Sura 262 àti Sura 569 ó ní rárá o, kò sọ pé rárá, ṣùgbọ́n nídàkejì ẹ̀wẹ̀ tó túmọ̀ sí náà nìyẹn wípé àwọn Júù, Sabians, Nasara àti àwọn tó bá gba Allah gbọ́ ni àwọn onígbàgbọ́ ni àwọn mùsùlùmí. Wọn ò ní ìṣòro lọ́jọ́ kẹyìn o, kìkì pé kán gba Ọlọ́run gbọ́ àti ọjọ́ àgbéǹde. Tán bá ti ṣe bẹ́ẹ̀, wọn ò ní níṣòro, wọn wọ ìjọba ọ̀run. Ṣé Islam nìkan la gbà lọ́wọ́ wa ni? Àbí Sabians? Sabians dẹ̀rẹ̀ abọ̀rìṣà pọ́nbélé ni wọ́n, gẹ́gẹ́ bí ìwé ìtàn ṣe sọ fún wa. Àbí àwọn Nasara tí Sura 9:31 sọ fún wọn pé kí Allah ṣépè fún wọn. Bó ṣe pé àmì tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, may Allah cause them, àmì tó sọ pé may Allah cause them. Sura 9:31. Ṣé àwọn náà ó tún wọ ìjọba ọ̀run ni? Áyà méjèèjì tí mo ń wà yìí ó ti jẹ́ ká mọ̀ pé ó takora wọn. So nǹkan kejì tún yẹn, ìwọ tó jẹ́ mùsùlùmí tó bá wo prógráàmù yìí, má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni tàn ẹ́. Ìdí tí a fi ń ṣe kì í ṣe pé a ṣe ó lè dùn ẹ́ nítòótọ́ nítorí pé o ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ṣe ẹ̀sìn yìí. Jókòó pé àrò àti má lérò pé bàbá mi ló gbélé mi lọ́wọ́. Ẹ̀sìn tá à ń ṣe láti ìran wọn díran wa nìyẹn. Àwọn ti mọ̀ mí rárá. Ìwọ náà jókòó yẹ àwọn nǹkan tá à ń sọ wọ̀nyí wò ó. Ṣé bẹ́ẹ̀ lórí? Tó bá ti tiẹ̀ rí pé ò tiẹ̀ lè yẹ̀ ò ní agbájá, ò mọ̀ nípa Islam, ò ní àáfàá tó mọ̀ nípa rẹ̀, fún wọn nọ́mbà wa. Sọ fún wọn pé àwọn kan máa ń sọ̀rọ̀ lórí Facebook, àwọn kan máa ń sọ̀rọ̀ lórí YouTube, wọ́n máa ń sọ pé àwọn nǹkan tẹ́ ń sọ yìí ò má rí bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ lè pè wọ́n? Ẹ fún wọn nọ́mbà wa kí wọ́n pè wá. Inú wa máa dùn tó bá ti jẹ́ lọ́rọ̀ àlàáfíà la fẹ́ sọ, tí ò ń sọ̀rọ̀ ká bára wa jà. Nọ́mbà wa nìyẹn ló lọ nísàlẹ̀ yẹn. Ó lè fún wọn pé ìbéèrè tán béèrè má lágbára, ẹ̀ má ní tẹ́yìn ò bá ní dáhùn sí, torí gbogbo èèyàn kan ló máa lóye, ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ gbọ́ lárúbáwá yìí, kàn ń ṣẹ̀sìn tí yín ni fine. Ẹ wá láwọn àfáà tó lè dá àwọn ìbéèrè yìí. Ǹjẹ́ lóòótọ́ ni òun máa wọ̀ sínú omi gbígbóná? Kódà àdìtì kan sọ pé ẹ mọ̀ pé abẹ́ ìtẹ́ Allah ni òun máa ti ń dọ̀bálẹ̀. Nǹkan tí Muhammad sọ nìyẹn, àdìtì kan náà sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní lábẹ́ ìtẹ́ Allah òun á máa dọ̀bálẹ̀ kó lọ gba àṣẹ láti jáde lọ́jọ́ kejì. Àdìtì kan tiẹ̀ sọ pé tó bá yá òòrùn ní jáde láti ìlà oòrùn wá, ìwọ̀ oòrùn lòrùn ó ti jáde. Tó bá ti ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀, ayé parẹ́ tán nìyẹn. So à ń retí ọjọ́ náà tó rùn ó jáde láti ìwọ̀ oòrùn. Bí èmi ó ti wà l'Amẹ́ríkà ń gbà yẹn. Now ẹ̀yin ará tó ohun tó ń dunni ní pọ̀ lọ́la ẹni. Àmín o. Àmín. Ká bọ́ lọ́wọ́ àgbàdo àti cassava. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́. Àmín o. Ẹ jẹ́ ká wò ó gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá à ń sọ lọ. Wọ́n ní Kùránì kan ló wà. Ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ àwọn mùsùlùmí ni pé
ṣé dandan ni kó jẹ́ ẹyọkan? Tó bá wá jẹyọ, kí ló dé tán ń tẹnu mọ́ ní gbọmọgbọmọ pé kò yàtọ̀? Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹgbọ́ àfa ó ní kò sí bóun ẹ ní nǹkan ẹyọkan ló wà, ẹ tún ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ká, ẹ lè ká lọ́nà wash, ẹ lè ká lọ́nà wasp, ẹ sì sílẹ̀ ẹyọkan ni. Ìbéèrè yìí mò ń fẹ́ kí wọ́n dá mi lóhùn. Tí ẹ bá mú, tí ẹ sọ fún mi pé èdè lásán ni, tí Abẹ́òkúta bá fẹ́ sọ pé mo fẹ́ lọ sí ọjà gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tí mo wá, mo fẹ́ lọ sọ́jà, mo ń lárajà. Tó bá jẹ́ Ìjẹ̀ṣà ni mi gbọ́, àwọn náà sọ tiwọn, Ìbàdàn náà sọ pé èmi mo máa ń lọ sọ́jà. Tó bá jẹ́ Èkó ni mi dẹ̀ ń lọ sí ọjà. Àtàwọn èdè oríṣiríṣi mi kò ní yàtọ̀, ṣùgbọ́n tí Ìbàdàn bá ti ní pé ó ń lọ sí ọjà, tí Abẹ́òkúta ní àwọn lọ sọ́jà, tí Ìjẹ̀bú ní a lọ sọ́jà, kẹ wá sọ pé nítorí pé èdè wọn yàtọ̀ ní rárá, ó ti kọjá èdè. A lè máa fi jújú bọ àwọn èèyàn lójú náà. Súrátà ẹ wo àáfàá tún sọ nǹkan kan, ó ní pé Kùránì tá fẹ́ kà yín orí íńtánẹ́ẹ̀tì láti rí. Can you imagine? Táwọn bá fẹ́ ka Báíbù ní ìsìn wọn ní ka Báíbù lórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Mo retí ìjọ tá bá fẹ́ ṣe dìbéètì wá ní ìsìn wọn ní lórí. Èmi náà sọ fún pé orí íńtánẹ́ẹ̀tì lẹ ti ń kà. Ẹ má ka Báíbù lórí íńtánẹ́ẹ̀tì fún. Can you imagine such a reasoning? Kò sẹ́ni tí ò lè kọ tiẹ̀ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ìwé tí ó jẹ́ pé àwọn skọ́là yín ló gbé síbẹ̀, ìwé tó jẹ́ pé ibẹ̀ làwọn skọ́là yín ti ń kà tó ń tú fáwọn èèyàn tó máa ń ṣe tẹ̀fsírì nígbà iléyá, nígbà àwẹ̀, àáfàá máa sọ pé orí íńtánẹ́ẹ̀tì ni. Mo tún ní mo ní kan lọ́wọ́, àáfàá ní rárá kí n tiẹ̀ má ṣòro rárá, àwọn lè kà bẹ́ẹ̀. So ṣé I wonder lẹ́ẹ̀kà ni àbí you wonder? Èwo là láàfihàn? Eléyìí jẹ́ àwọn ìṣòro. At the display site yẹn máa ráwọn orúkọ àwọn some of those Arabic versions there, so àwọn èèyàn lè rí. Okay. Jẹ́ kí n wò. Eléyìí jẹ́ àwọn ìṣòro tá a rí. Káwọn èèyàn má sọ fáwọn èèyàn pé a sì ti ń ké pọnmọgbọn fáwọn èèyàn pé tọ́lọ́run bá mí sí ọ láti bá wa, àti ní wash Quran lọ́wọ́ tààrà ní Nàìjíríà, bó tẹ̀ pé quality rẹ̀ ò dàbí, ṣùgbọ́n at least aṣáni lọ́wọ́ ó ṣàṣìṣe wúlò, òun ló ti ń tú wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mọ́ mi lọ́wọ́ yìí, nǹkan tààrà láì tí ì pé oṣù kan. Nàìjíríà nìyẹn, kọ́lọ́run gbà wá. So tọ́lọ́run bá mi ṣe láti rà, ó lè rà, ó lè fi ṣọwọ́. Tó bá yẹ pé wà ń lo òyìnbó àbó orí èèyàn kan tó ń bọ̀, ẹ bá fi ṣọwọ́. 37 Arabic Quran kò sí tó ní ká má nì. Tá a bá níbi tá a kó sílẹ̀ gègèrè tá a ra báàgì fún, káwọn náà wá máa túlẹ̀ ọkọ̀ kọ́kọ́ máa kà fún wa, èwo ni aláàfihàn fún wa. Ìpèníjà rèé, ìpè síta rèé, rà á fi ṣọwọ́. Ìyẹn scroll ẹ̀ down, scroll page yẹn down, ẹ máa rí mọ́ ibi tó ti list àwọn orúkọ. I will do that. Okay. So gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì tó ń gbọ́ wa, má dágun lá o. Àbí wọ́n ti jẹ́ Mùsùlùmí rí tẹ́lẹ̀ rí tó wá ti fàyè rẹ̀ fún Jésù. Ẹlòmíì ti dáhùn Kùránì yẹn lọ́wọ́. Fi ṣọwọ́ sí wa, ó lè jẹ́ fi ṣọwọ́ sí wa, má dáná sun wọn. Ẹlòmíì àti lọ dáná sun, má dáná sun wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ìjọ, ẹ fi ṣọwọ́ sí wa. Ẹ jẹ́ ká wá wo àwọn orúkọ yìí. Ibi tá a ti lè ra àwọn Kùránì yẹn rèé o. Tẹ́nìkan nírọ́ ni. Ẹ gbọ́ 13, ẹ jẹ́ kí n zoom mi mọ̀ bí ó jáde dáadáa. Oh wow, it's not big enough, yeah. Mo ń bọ̀, á big enough nísìn. Fẹ́ wo orúkọ yẹn, kò gbọdọ̀ má big enough. Ló bẹ̀ pé image ni ó wà blurry, but màá kà. Jẹ́ kọ́kọ́ ka ilé. Mo rí kan bí. Expand ẹ̀ kẹ́ gbé ilé expand ẹ̀ kẹ́ fi gbé categories yẹn kúrò. Yeah. Mm-hmm. This one has 13 versions. Yeah. Eléyìí sáìtì easyquranstore.com, olùwọ́ náà lè yẹ̀wò. Ibi tó ti ń tà nìyí o. Tó ti ń ta àdírẹ́sì wọn rèé, kì í ṣe káwa la ní owó ṣe ìwé Kùránì níwà lọ máa píríǹtì. Ẹ bá sọ pé this is Lebanon, it's not even anywhere. Lebanon, yeah. Ara àwọn ibi tó ṣe ra kà tó ti ra tiẹ̀ ní ó rà ní Lebanon, ó dẹ̀ tún rà ní I think Morocco or which other country ló ti rà, 2 or 3 countries ló ti rà, but Lebanon. Lebanon ni Fash Quran, Kalum, Alikisa yẹn tó wá pé méjì. Ṣẹ̀gbọ́ Alikisa with Aduri and Abu Arit. Ṣẹ̀rí méjì ni Aduri yẹn ni mò ń lò tí mo kọta 7 verse 12 yẹn. Alikisa yẹn ó tún lọ́mọ méjì ló ń bá wa, ìbejì ni. Akisa yẹn ni méjèèjì, ṣùgbọ́n Aduri ó tún yọ̀ sí Al-Arit, Abu Arit. Ibn Amir, òun náà tún pín sí méjì. Òun ní Isham
àti ní Ibn Akwari àbí nǹkan. Ibn Kathir tí àáfàá ẹni kò sí tó jẹ́ Kùránì, ó sọ fún mi pé mi Kùránì Ibn Kathir kò sí. Ibn Kathir wà náà, yeah, Ibn Kathir Quran wà. Ó ní kò sí, ìgbà tí mo fi hàn nínú link ó ní kí n kó bẹ̀ kí n má sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ mọ́. Ibn Kathir òun náà tún ní ọmọ ó tún so ọmọ méjì. Oh my God. Ó ní Kumbul àti Albazi. Àdúrì kan tún rè sálẹ̀, Kàláàfù rè, Kumbu kan rè. Ẹ jẹ́ kí n tún kà lọ sálẹ̀. Shuba 10 versions Brakurede Nele. Òun ti kó 10 sínú, ọlọ́mọ kúlúbọ́ lòun, 10 alákòónú ni ó ti kó 10 sínú. Òun lọ́mọ lábẹ́. Inú ẹyọ kan yìí version 10 ló wà náà. Tíyẹn bá tiẹ̀ lélẹ̀ gan, òun gan tútó. Ẹyọ kan lélẹ̀. Òun ni ìyá wọn. Ó tóbi jọ̀njọ̀ràn báyìí ni. Ó fẹ́ tó laptop. 10 ló wà nù òun nìkan. Reading 10 tí yàtọ̀ sí wà ń bẹ̀. Ẹ ṣe lè expand kìíní díẹ̀ sí FSP àbí kò lè lọ́mọ ni. I mean zoom in. Ó wà blurry bí mo ṣe ń zoom ẹ̀. Okay. All right. Ó dà pé ayẹsẹ̀ náà. 10 versions. 10 version in margins. Yes, eléyìí yàtọ̀ sí eléyìí. 10 versions yìí òun ní nínú kíní ni. Ṣùgbọ́n nínú margin ìkejì yìí wà. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú another site. Ẹ má gbàgbé o, site kan nìyẹn o tí gbogbo èèyàn láṣẹ̀sì sí. Mo ti fún wa ní líǹkì ẹ̀ rí. This bookshop is in Jordan. Has over 20 Arabic versions of the Quran for sale. 20 Arabic Qurans. Darafika.com, Jordan. Ṣé Abẹ́òkúta níbí ni? Ṣé ìlú mi lélẹ̀? Ṣé Ìbàdàn rèé? Kábà ní Fáàtì Kodoro ló ṣe. Òun ni ẹ gbọ́. Apps, Kalaf, Aduri, Wash, apps yẹn, àwọn apps yẹn ó tún ní oríṣiríṣi ìyàtọ̀. Apps kan rèé o. Apps mi ìtúrẹ́ Ibn Kathir lòun. Apps eléyìí Shuba lélẹ̀. Apps eléyìí Kalun ni. Apps jọ ni wọ́n o. Kọ́mọ ìyá tó máa nara wọn tó. Ibn Jamas. Apps with Yakub. Ru with Ruwayas. Kalaf, Shuba. Àti ogbó ẹ̀kan pọ̀lọ̀ àwọn orúkọ tó ń kọ́ni lẹ́nu láti pè mí lè pè lédè Lárúbáwá. So eléyìí jẹ́ nǹkan tí ó yẹ kí á mọ̀ láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ òdodo. Ẹ má jẹ́ ká fi òdodo pamọ́ fáwọn èèyàn. Tó bá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì, jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀, sọ fún wọn. Mùsùlùmí, sọ fún àwọn èèyàn. Ẹ gbọ́ ohun tẹ́ni Tọmọláì kọ́mẹ́ntì yìí ní I is first person pronoun, you is second person pronoun, they are not the same. Báwo ló ṣe jẹ́ nǹkan kan náà? I wonder. You wonder. Kí wọ́n á ní ìwọ́ndẹ̀ wá sọ pé dialect ní káyé má jìn. Ìwọ tó bá jẹ́ Mùsùlùmí tó ń gbọ́ mi, ìwọ náà gbé sílẹ̀ káyè náà. Ó yà mí lẹ́nu, ó yà ẹ̀ lẹ́nu. Ẹ wá ní kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ka dialect lásán ní nǹkan kan náà lẹ́ẹ̀kan sáré sẹ́yìn. Ẹ jẹ́ ká kó lórí, ẹ jẹ́ ká lọ sí nǹkan mi, ẹ yẹ mú nǹkan mi wá. Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń ṣe ni? Ẹ̀yin aráalé, ẹ jẹ́ má jẹ́ ká tanra wa jẹ o. Tán bá jẹ́ lórí nǹkan tí ìgbàgbọ́ Islam dá lórí kí Kùránì jẹ́ ẹ̀kan kó sì má ní àlébù nínú. Islam kì í ṣe ọ̀nà ìgbàlà nìyẹn. Pẹ̀lú eléyìí lásán ó tó kó fi Islam sílẹ̀ lálẹ́ kò ní wò ṣe mọ́. Kọ lẹ́tà sí àfà, sọ pé àfà tẹ́ ẹ̀ bá ti rí ìdáhùn sí nǹkan tí wọ́n béèrè mi ò ní ṣe mọ́. Àwọn orúkọ òun gan-an lágbára. Ẹ gbọ́, ẹnìkan ní àwọn orúkọ yìí gan-an ní agbára. Ẹ rántí nǹkan tá a sọ tẹ́nìkan ní ó fẹ́ jọ ẹbọra tí jẹ́ látọ̀ pa o. Nígbà tí ẹni tá a pè ní Ọlọ́run bá lọ́wọ́ ọ̀tún méjì tó sì ní ẹsẹ̀ kan. Wọ́n ló jọ ẹbọra tí jẹ́ látọ̀ pa nínú eré agbára ńlá. Ẹ mú àwọn kọ́mẹ́ǹtì yẹn. Yes, Ògúnmọ́lá Alákìtàn Adékànbí, God bless you. I read it on the way Muhammad called Christians to be paying taxes on so that he will not kill them again. It is called Gadia. They call it is the day of Islam victory. They even celebrate it yearly. Can you imagine? Wọ́n ní ọdún yẹn náà pè ní Gadia. Wọ́n náà máa ń ṣe àjọyọ̀ rẹ̀ lọ́dọọdún tó. Bóyá Mùsùlùmí ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn Mùsùlùmí ló lè dáhùn dáadáa fún wa. Ṣé lóòótọ́ làwọn Mùsùlùmí máa ń ṣàjọyọ̀ ọdún tí wọ́n ṣe ìjẹgàba lórí àwọn Kìrìsìtẹ́nì? Wọ́n ní Ìsẹ́yìn ni o. Ìsẹ́yìn kẹ̀. Okay, Ìsẹ́yìn náà tún ta àwọn Quran yẹn. Ẹgbẹ́ kì í ṣe Abẹ́òkúta mọ́. Okay. Torí Ìbàdàn àtàbẹ́òkúta lè ní.
so bí yá bẹ́ẹ̀ ni a ti tẹ̀ ló fi lè fi ṣe dárúkọ Ìbàdàn tàbẹ́òkúta. So no Ìsẹ́yìn ló wà jẹ́ ọ̀gọ́ bẹ́ẹ̀ Ìsẹ́yìn ló dàgbọ́n láwọn Muslim pọ̀ ní Ìsẹ́yìn so ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ti ń tàn. ok bí yá lọ àbí Ìlọrin. yeah bro Lami Sweat ìbéèrè yín ló dá wàhálà lẹ̀ ẹ̀yin lẹ lọ béèrè ìbéèrè oníwàhálà. Àpá fẹ́ lo Prophet Google ò ràn wọ́n lọ́wọ́. Ìṣòro wà nú àyà tí wọ́n mú àyà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta Surah 8 verse 9 Surah 3 124 Surah 3 125. Tó bá jẹ́ Allah ló ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ Allah ò ní máa sọ pé bóyá Allah yóò tún ràn yín lọ́wọ́ pẹ̀lú ọmọ ogun 3,000. Allah ló sọ pé bóyá Allah ó tún ràn yín lọ́wọ́ ìwọ ìbàjẹ́ béèrè fún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Tó bá jẹ́ Allah ní màá ràn ẹ́ lọ́wọ́ kì í ṣe bóyá Allah ó tún ràn yín lọ́wọ́. Ṣáàlá náà ló sọ pé bóyá tàbí ṣùgbọ́n. Eléyìí jẹ́ ká kọ́kọ́ mọ̀ pé eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ Allah. Ìkejì ni pé àyà yìí sọ fún wa pé Surah 8 verse 9 sọ pé ọmọ ogun 1,000 la fi ràn lọ́wọ́. Now ìgbà tó wá ń béèrè ó ń béèrè 3,000 wọ́n tún náà fún ní 5,000 mélòó gangan la wá fún. Eléyìí jẹ́ ọ̀rọ̀ àtakò ṣùgbọ́n kò sí bọ́n ṣe fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀. Nǹkan mìíràn tá a sọ náà ni pé ta ni bàbá Maria? Wọ́n ní kò sí nǹkan mìíràn tó challenge mi lé lórí. Wọ́n ní mo purọ́ ni kò síbi kankan tí Kùránì ti pé Imran ní bàbá Maria. Mo wá fún wọn ní Surah 66 verse 12 tán ní Imran o bàbá rẹ ìyẹn bàbá Maria. Ìgbà tán máa dá wọn ní Imran méjì ló wà tí ò tiẹ̀ sí àkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú Kùránì. Wọ́n kóòtì Bible kan náà Exodus tó fi jẹ́ pé ẹ̀pìn ìrántí Exodus yẹn tí wọ́n kóòtì tán fi máa fi kín ọ̀rọ̀ Kùránì lẹ́yìn. Mímọ̀ yẹn tó bá rántí Bible verse yẹn. Bro láwọn ń ṣàdúrà fún yín o. Bro Samad. Bro La, yeah, big time. You really put all in the narrative. Well, God bless you. Ìlérí Olúwa ẹ̀rín wọ́n fi ẹ̀rín kéékèègé. Thank God to God and Christian Prince. Yeah. Christian Prince Ọlọ́run yóò máa bùkún fún arákùnrin yìí. Ọlọ́run yóò lọ ra ẹ̀mí rẹ̀ fún wa. Ọlọ́run yóò fún ní ẹ̀mí gígùn àti gbogbo àwọn. He has exposed us to a lot of hidden things in Islam. A lot. Ìwé tó kọ ìwé yẹn tí Kìrìsìtẹ́nì ò bá ní ó yẹ ká ní lọ́wọ́. The Deception of Allah, Quran and Science in Depth, Sex and Allah Part 1. Volume 1, Sex and Allah Volume 2, gbogbo ẹ̀ ó yẹ ká ní lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká order ẹ̀ ní Amazon. Ìwé tó wúlò gidigidi ni kò sí gbogbo àṣírí Islam ó ti wà nú ẹ̀. Ó ti wà nú ẹ̀ pátápátá. Ẹ jẹ́ ká get ìwé yẹn. Thank God to Rob Christian. Rob Christian, òun náà ṣe fídíò kan. Ẹ jẹ́ kí n share screen mi. Fídíò yẹn náà wà níbí. Fídíò yẹn ní agbára. Ó sì jẹ́ ètò. Rob Christian náà yẹn náà ó ń ṣe research ẹ̀kọ́ náà gbọ́ Arabic gan so he's actually reading all of their books àwọn hidden books sọ pé even àwọn sheikhs wọn ò mọ̀. Ká gbọ́ díẹ̀ nínú àwọn nǹkan tó àṣírí tó tú. Káwa ṣe kan náà ní ilé mi ò bí ṣe ń rí screen bẹ́ẹ̀ yẹn. Ben. Butunia, it says al-an'ami is a feminine word versus butuniha. This should be butuniha, not butunihi. If you are saying that the Quran of Hafs has no issues, if Allah is starting with al-an'ami, which is a feminine word, a feminine form of word, he should have continued by using a feminine word for butunihi. In this case, it should have been butuniha. So did Allah lie when he said butunihi? Or did he make a mistake? So where is the change in Hafs? Where is the change in Hafs? Your argument is there's a change. Yes. Did anyone recite butuniha in Hafs ever? Yes, Allah Himself here. Al-Mu'minun, chapter Al-Mu'minun, chapter 23, ayah 21. Allah. No, wait, Abdul, wait. Allah decided to change his mind and correct himself in chapter 23, ayah 21. Here he started with al-an'ami, which is feminine, correcting himself, writing it with the up following word. Yeah.
Brother Sama, brother kan náà wà àwọn ni wọ́n ń dárúkọ lẹ́ẹ̀kan. À ń gbọ́ yíyá. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ. Nǹkan kan ni mo ṣàkíyèsí tí mo sì rò pé ó yẹ kí á mú lọ́kùnkúndùn. Ṣé rí pé àǹfààní ńlá ni kéèyàn gbọ́ èdè Lárúbáwá? Ẹ wo point tó raise bí. Àyà kan wà níbi tí wọ́n lo ọ̀rọ̀ yẹn wrongly. Wọ́n wá bọ́ sínú àyà míì, Surah 1666, wọ́n lò ó fún masculine. Nígbà tí wọ́n bọ́ sí the same ọ̀rọ̀, wọ́n wá tún un ṣe. Ṣùgbọ́n fún ẹni tí ò bá gbọ́ Lárúbáwá ṣe mọ̀ pé yóò nira fún yẹn láti máa tẹ̀sán mọ́rú ọ̀rọ̀ yìí pé báyìí nítorí tó bá gbọ́ Lárúbáwá wà lè fẹ́ fi sọ̀rọ̀. So àǹfààní tí wọ́n ń jẹ náà ni pé wọ́n mú ti fún tẹ̀dọ̀ èdè yẹn. So ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. Àwa tá a bá jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tá a ti subscribe sí channel Ìrọ̀ Christian, jẹ́ ká subscribe sí, àbí ti Christian Prince, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àṣírí, awo lu. Error filled Quran. Allah ọmọ feminine and masculine pronouns. Which one to use? That's really ridiculous. It's hilarious. In the feminine form, instead of butuni, fi butuni, he said fi butuniha. It's the same ayah basically. Do you see it? وَإِنْ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ, and then he continues saying fi butuniha. So in chapter 23, ayah 21, he corrected himself using feminine al-an'ami, using also butuniha, also feminine. But in chapter 16, ayah 66, Allah does not know the meaning between a feminine form of word and a masculine form of word. So in chapter 16, ayah 66, he made a huge disaster, showing us that he's an ignoramus. He does not know the difference between feminine words and masculine words. Changing his mind in chapter 23, ayah 21, correcting himself, fixing a different chapter, different ayah. Can I ask you a question? Can I ask you a question? Will you answer it? Stay on topic. Go ahead. No, I'm not changing the topic. It's regarding grammar. Can I ask you a Go question? ahead. You can't ask me a question. Help Allah. No. I thought Muslims are welcome to call you and discuss. Yes, you are welcome to call me. Address the disaster that Allah created in the house. Quran, go ahead. No, Rob, this is not how it works. When you're having a discussion, you need to be ready to... Don't run. Go ahead. Help Allah. I'm Which here. one is I'm here all correct? day. Which one is correct? Because this cannot be correct and this one cannot be correct. Both are correct. No, how? Okay, explain how. Both are correct. Can you imagine? That's what they always say. In Arabic, a plural can be... Kí ló dé tí òdodo ṣe máa ń ní àwọn èèyàn lára láti sọ? Wọ́n fi nǹkan méjì yẹn tí ò jọra wọn. Okay, wọ́n ní kí n mute microphone mi. Okay. Tí ma ti play video yẹn, tí ma ti play màá mute. Wọ́n fi nǹkan méjì hàn ẹ́ tí ò jọra wọn. Ẹ̀gbọ́n tó máa sọ ìṣẹ́ kó ní pé màá lọ ṣèwádìí lórí kò tí ì yé mi. Ṣé pé yẹn is an honest response. Yeah. Better way of escaping the question. O fẹ́ purọ́, o dẹ̀ fẹ́ jábọ́, o fẹ́ lulẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n máa pè yín padà. Màá ń ṣèwádìí sí i. Wọ́n sì lanu láìrò lẹ́ẹ̀mejì pé nǹkan kan náà ni. Nǹkan tó yàtọ̀ síra wọn. Ó wá sọ fún wa pé nǹkan kan náà ni. Ẹ̀yin aráalé, ó bani lọ́kàn jẹ́. Tí n bá mute microphone mi, ṣé ó sì máa play ni? Ẹ jẹ́ kí n try ẹ̀ náà. Used with singular feminine as well. How? This is grammar, like tilka rusul. This is okay, better, okay, without echo. Only in a different chapter. You can use in both ways. You do know that grammatically. You do know that. No, I don't know that. Okay. Oh, you have address this disaster. Address this disaster. Can you pull up Zamakshari online? Coward. See, waste of time. Let me. You know what? I'm not going to waste my time with a guy who doesn't want to address. Any other Muslim? Don't waste my time, yeah, Abdul. Any other Muslim? Let's see. Hello? Okay, hello. Let me Hello. ask you something, okay? Tati, you're a Muslim? Yes. Okay, go ahead. Let me address something not on this topic, but You want to address something what is not on this topic? Yes. Why? Why do you think I will give you a chance to change topic? Because you are using many fallacies here
if someone doesn't react on you, you are ignoring. Can you please you step in? are- you are Don't. blocking Did it. you No, cry? no, no, Did you no, call no, me to don't cry? Did you call to Christian, cry? don't cry. Let Okay, me address her stick fallacy with the because topic. you are speaking. Stick with the topic, please. Let me address her fallacy. Go If ahead. someone doesn't react like him, you are saying that it is false. You are assuming that X is true, your X, and then X is true because no one can explain you. That's the fallacy one. And you are abusive to Muslims. Oh So how no. can Christian, you're abusive. Did you call to cry You to will me? just be crying. Eh? People are not interested in you crying live on air. Any other Abdul? The Quran was revealed, as you know, orally, and there was no dot or gamma or tanween, as you say. And as Islam spread and Yes. Muslim spread, when they collected, the difference start to show. I know this voice. What about What do you want to Speaker's say? Corner? You said a lot, but you didn't refute anything. Go ahead. What do you want me to refute? You ask me now, because I already. What do you want me to refute? Okay. Can you watch more and call me then again, because I don't want to waste my time. He calls me. He has no idea what has been said. Call me again when you know what is being said. Okay. So you see, the first person who called me, guys, he agreed that there is a huge difference between قال ربي قل ربي. My Lord said, قال ربي, my Lord said, and the Qalun and the Warsh versions, which are less popular than the Hafs, right? And we already showed you a disaster in the Hafs. Actually, that was not my topic, but you know, Muslims love to change topic. There's nothing wrong with the Hafs. Yes, there is a lot wrong with the Hafs, but that's not really my topic today. We can do that another time, because we did many live shows about the Hafs Quran and the grammatical and spelling disasters in the Hafs Quran. But that's not my topic today. So, Qala Rabbi, my Lord said, versus the Qalun and the Varsh version, Qul Rabbi, say my Lord. This has nothing to do with dialect. This has to do with the meaning that is different. And the verse is totally changed. So which one is correct? Is it the Hafs version, or are the Qalun and the Warsh versions correct? Which one? Only one can be correct. Don't say this is the same meaning. It's not the same meaning. Totally different versions, different Arabic meanings. What about the next? Here we have a difference in doctrine, difference in Aqidah. Did you hear it? Speaking from cave, Hira. Differences in doctrines. Aqidah. Watch. Pay attention to this word. His books. Wakutubihi. Plural. Wakutubihi. This can be the Quran. This can be the Torah. This can be the Injil. Right, guys? Kutubihi. His books of who? Of Allah. This can be the Quran, this can be the Torah, this can be what? The Injil, the Zabur, and so on, right? But the same chapter, same ayah 12, it says, wa kitabihi versus kutubihi. So the Qalun and the Warsh versions do not agree with the Hafs version. وَكُتُوبِهِ وَكِتَابِهِ. His books versus his book. Do you see the difference in doctrine here? In differences in Aqidah? Which one is correct? Is the ayah talking about his many books? Or is it only talking about one book? And which one book is that? Muslims? Bam on your noses, Muslims. Stop saying that the Quran is the one and the same. Stop lying. Qatala is the Prophet fighting. Qatala, or is the Prophet killed? Was he killed? Qutila. Qatala. Qutila. Did the Prophet fight, or did the Prophet die? Was he killed?
Oh, we have again Yahya. Hopefully Yahya did pay attention this time. That guy is Yes, yeah. Yahya. Did you pay attention now? Yes. Yes, I pay attention. Okay. Hold on once again. I'll give you 2. I'll give you 2 seconds. Okay. 1, 2. Okay, go ahead. Okay. وكأي من نبي قاتل معه. This is the right one, the Hafs one. So the Qalun and the Wash versions are false. Are wrong the way they put it, because as I told you, there was no dot when. Can you repeat what you said? The Hafs is the correct one, and the Qalun and the Wash are not correct? Yes, because it's not. Wow! Did you hear? Hold on. Wow! Did he? Hold on. Man, if you go to Morocco or you go to Libya, do you know what they will do to you, Mr. I know. That's the point. What will they do to you when you say that to their faces? What will they do to you? They will kill me, okay? Thank you, guys. They will kill him for this claim that the Qalun and the Wash versions are wrong. May I say something? Go ahead. Okay. When you read the verse, it explained to you what it is all about. And as I said, because different accent of the tribe and different nation, it come people according to that recitation, they actually create what's wrong and they kept on it. But as majority who are following Hafs, as I said, that means Hafs is more likely and for sure it's the best one, because it's impossible. Just a second. Tell me. Who gave you the authority? Again, listen carefully, Yahya. Who gave you the authority, Yahya, to say that the Qalun and the Warsh versions are false? Who gave you the authority? Are you a prophet? Are you maybe Allah himself, to tell everybody here without any shame the Qalun and Warsh versions are wrong? Who are you, Mr. Yahya, with all due respect? With the due respect, I read, and the verse itself, it shows that Allah subhanahu wa ta'ala, he's talking about how many prophets have been alongside, fight along with him, and they fought and màá fẹ́ ká lọ farabalẹ̀ òbí mo ti fi sí link yẹn ẹnìkan ní pé kí n play part yẹn fún àfa yẹn. Àfa ò dúró mọ́, àfa ó ti lọ ń sọ̀rọ̀ nínú WhatsApp group. Arákùnrin TMD á ti retí yín tipẹ́ a ò sì mo try láti pè yín náà bí ẹ busy. Ẹ káàbọ̀. So àwọn nǹkan tá à ń sọ náà ni pé à ń ṣe review àwọn nǹkan tí àfa yẹn sọ. Ó dẹ̀ pé a ò fẹ́ pẹ́ púpọ̀, so a rò pé la ṣe wo àwọn nǹkan tá à ń sọ náà ni Rob Christian sọ níbí. Ẹgbọ́n tọkùnrin yẹn sọ ní tóun bá lọ sí Morocco, wọn ó pa àwọn ní tóun bá sọ nǹkan tóun sọ yẹn pé Hafs nìkan ló correct, Wash ò correct. Òun náà sọ ó ní wọn ó pa àwọn ní Yahya izan. Ó dà pé ṣé Ahmadiyya ni àbí kí ni ìgbàgbọ́ ti àbí Sunni náà ni. Nítorí èmi náà máa ń wò ní speakers corner, máa ń wò lórí net. So àwọn èèyàn tó wà níbi ti jẹ́ bro Ọlámísọ̀ láwọn máa ń rí ní speakers corner. Àwọn èèyàn tó wà dáadáa ẹ máa ń wò dáadáa lọ́pọ̀ báyìí bó ṣe máa ń ìsọ̀rọ̀ tiẹ̀ ó jẹ́ ètò panilẹ́rìn. So ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ mùsùlùmí. No, FSP is being factual there. Táwọn àfáà kan máa ń sọ ìgbèrè tó tẹ́ bá ṣe debate tó ń sọ nonsense yẹn. Let them come and go and say that Hafs Quran. They read Hafs in Nigeria. Wash Quran or Kolon or any other version, wherever they read it. Like in the north, nothing can wash. Kolos of Wombe is not Quran. It's outright condemnation and death for them. You know. Arákùnrin TMD mi mọ nǹkan tẹ́ ní tẹ́ fẹ́ fi kún àwọn nǹkan tá à ń sọ lọ bí tẹ́ bá wa dé lẹ́nu ẹ̀. Lẹ́nu debate tá a ṣe lọ́sàn-án yẹn náà ni à ń review, so a lè ti review ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan mímọ́. Ṣé ríbi kan tí ó kù díẹ̀ káàtó tá a sọ̀rọ̀ dé, àbí ibi tí àfa yẹn sọ tẹ́ fẹ́ correct, àbí nǹkan tó sọ tẹ́ rí pé ó dàbí irọ́ àbó dàbí pé ká fẹ́ tàn àwọn èèyàn jẹ,
ẹ ṣe àfà yẹn ó ó play game wọ́n ń pè ní small screen game ló ń play tó bá ti di wípé bóyá ó dé stage ibi tí ó believe pé a ní Quran kankan lòun àfàm wàá tún ní o tún lè kà in different way nígbà tí you àti I jẹ́ different pronoun and in language in English language we know that you and I even in Arabic you and I are not on the same personal level. They are on different pronoun I mean they are of different pronouns. So if you go to their lexicon, Arabic lexicon, they will tell you that it is masculine singular or either first person or third person or second person singular. So gbogbo yẹn pátá làwọn mùsùlùmí ayé òde òní ò mọ̀ ní òye ẹ̀. They don't even check their lexicon, they just read or recite the way they then ó ṣe mistake kan lẹ́ẹ̀kan, he was talking about haruf. Kò sí definition fún haruf till now. Nobody will say, even the scholars are saying that they don't know the meaning. It's either it is like a limit, a hedge of sword, or they just have different term for it, but they don't know what exactly it is. And problem is Muslim man ni pé when Quran was recited in 10 different qiraat, and it was revealed in 7 different haruf, then these 2 terms they are just using it to bamboozle the non-Arabic speaker. The Arabic speaker, they understand. If Yoruba in a Ondo, Ife, Ilesha, Ogun State, níbí ní kíláàsì orúkọ Ìjẹ̀bú, àwọn Abẹ́òkúta, when tán bá ti parapọ̀, tán bá ń sọ èdè wọn, tán bá ń sọ àwọn kan, dialect nìyẹn, dialect kìíní nìyẹn, but ọ̀rọ̀ yẹn ò ní kò change. Kíláàsì orúkọ máa yìí tó Shabiali admit wípé Quran táwọn ń kà lọ́wọ́ yìí is 1924 edition, and most of the most of the Muslims may not know that it is being referred to as 1924 Quran. I have the video if you want me to share the video and play what is it called said Shabiali and many other scholars like that. So, but the problem the Muslim have is that they need to do research. They need to do research. The Quran in their hand does not go back to Muhammad at all. Somebody somewhere in 1924 decided that, okay, since we don't have anything, let's just put things together and see if people will be able to have something. So 1924 is a long year. It's not too far, but it's a long year that people will be able to circulate this particular Quran. There are errors in the Quran. Aisha testified. What is it called? Tafsir at-Tabari confirmed that. A lot of sources in their own sources confirm that there are errors. They will say, what is it called? Grammatical error. We have what is it called? Scribal error. We have erasers. They erase something and write something on their manuscript, and what is under is different from what is on the top that they wrote over it. So, and many I can share screen and show you evidences of that if you want to. So there's a lot of things that the scholars have done and analyzed. Somebody like this guy that wrote what's the name of this man that wrote a book that is very popular like this? Salman Rushdie. No. So-called the guy they criticize of recent táwọn kan sọ pé àwọn ti expose. Okay, ṣé tó kọ Miracle of 19? No. Is it Rushdie? It's I'm coming. Mo fẹ́ sáré wá orúkọ ẹ̀. Ẹ ní sùúrù. I will get his name now. I think I saw his book of recent. James Smith is ọ̀rọ̀ nípa of recent. James Smith ó kọ ìwé kan about Quran, different variants of Quran or so. Oh, okay. I know him. What's his name now? I'll get his name. I know the guy too. Yeah, forgotten his name.
Okay, mo ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. Dan Dr. Bubrika, correction in the Dan Bubrika, yeah. So he identified a lot of things in their manuscript, and even I'm part of a group on Twitter that they are Muslims. Some of them are ex-Muslims, some of them are still Muslim. That dismantle all these their manuscripts issue, and all of them agree that there are issues on their manuscripts. So Muslims should stop bamboozling us with a roof or kirat or whatever. So they should stop that. So that's just the advice I would say. So the guy actually maintained decorum, but at the point, he just wants to prove that he knows. So context. He was also trying to prove that he knows context. But when we go, he said, okay, when you told him about Surah 9:29, he said, wọ́n lọ káwọn Muhammad mọ́lé ni, wọ́n lè jáde nílùú ló ṣe sọ pé kán máa pa àwọn irọ́ ni. That verse does not have anything to do. The people that the verse was revealed to, Christian, did not have anything to do with what happened to Muhammad. So, ó pa irọ́ rẹ̀ níbẹ̀ yẹn ni. So, and many other things like that. Yeah, God bless you. Nǹkan tèmi fẹ́ sọ láàrin yẹn náà ni pé ṣé a lè sọ pé wọn ò ṣe research ni? Àwọn Mùsùlùmí ṣe research in the wrong way. They have time to study the Bible in the wrong way. They have time, they spend sleepless nights looking for errors in the Bible without they studying their own books. Wọ́n fi Kùránì sílẹ̀, wọ́n wá lọ sínú Bíbélì, wọ́n wá àṣìṣe nínú Bíbélì, òun náà wá jókòó tì látàárọ̀ dalẹ́. Tí Kìrìsìtẹ́nì kan bá ti mú àṣìṣe fún wọn nínú Kùránì, yóò yà wọ́n lẹ́nu pé àwọn rò pé kò sáyé ṣe nínú Kùránì rárá. So research tí wọ́n ń ṣe náà ni wrong research. Research tó yẹ kán ṣe nípa báwo làwọn variances ṣe rí pé àwọn Christian ò dákẹ́ nípa research nípa Bible. They do textual criticism. Wọ́n á sọ fún wa pé lè manuscript ibi tá a ti mú rèé. Yeah, ibi tá a ti keyboard ní ó ń pariwo. Ibi tá a ti mú lélẹ̀ manuscript eléyìí tó fà eléyìí ọ̀rọ̀ yìí báwo lè ṣẹlẹ̀, èdè wo ló tú sí, kí ni verb ẹ̀, kí ni wọ́n ṣàlàyé fún wa gbogbo ẹ̀ láti rí. Àwọn ò ṣe bẹ́ẹ̀ o, àwọn tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ lè ní wọ́n ò yàn ń ké wọn ni. Research tí wọ́n ń ṣe nìyẹn. Nǹkan mìíràn ẹ̀wẹ̀ ni pé àwa Kìrìsìtẹ́nì gan la níṣẹ́ ṣe. Ọmọ wa ní ọmọ kan ò fẹ́ kú, ìyá ẹni ò ní gbà fún. Ọmọ kan ò lóun ò fẹ́ kú, ìyá ẹni ò ní gbà fún. Wọ́n ní tọ́mọ bá gbọ́gbọ́n sí kúkú nígbà òjò, ìyá rẹ̀ tó bá gbọ́gbọ́n kúkú nígbà ẹ̀rùn, ìyá rẹ̀ àgbọ́gbọ́n sísin nígbà ẹ̀rùn nígbà òjò àbí nǹkan. Wọ́n ṣe máa ń pa òdòwe àwọn àgbà. Ẹ̀yin èèyàn, àwa Kìrìsìtẹ́nì la níṣẹ́ ṣe o. Ẹ má jẹ́ ká dákẹ́. Ìgbàgbọ́ àwọn Kìrìsìtẹ́nì pé Kùránì kan kọ́ ló wà, á ti gbọ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká máa sọ fún wọn. Tó bá ní loudspeaker, fi sí loudspeaker kí gbogbo ayé máa gbọ́. Tó bá lọ́rẹ̀ẹ́ tó ń sọ pé Kùránì kan ló wà, play fídíò ìfún kó dá ẹ lóhùn. Fi àwọn àyà tá a sọ yìí hàn ẹ́. Líǹkì tá a ṣe ìwọ náà share ẹ̀ fún wọn. Ẹ jẹ́ ká má dákẹ́. Iṣẹ́ tá a ní ṣe gẹ́gẹ́ bí Kìrìsìtẹ́nì nìyí. Níbikíbi tá a bá wà, a ò ní ká dálẹ̀ láti fi dá ìjà sílẹ̀. Tán bá ti sọ fún Bíbélì ó ṣe gbá ó ṣàwo, ẹ dá wọn lóhùn níwọ̀nba tẹ́ bá lóye. Ẹ wá bí wọ́n láwọn ìbéèrè tá à ń bí wọ̀nyí. Ẹ má jẹ́ ká kàn jẹ́ kìkì pé ẹ má jẹ́ ká sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ ká dákẹ́, ẹ má jẹ́ kí wàhálà kọ́. Tá bá fi lè mú àwọn láti máa sọ pé Bíbélì ó pọ̀, Bíbélì ṣe gbá, Bíbélì ṣàwo, tí wọ́n sì ń retí ìdáhùn látọ̀dọ̀ wa, táwa sì ń dá wọn lò. Kí ló dé táwa náà ò máa bí wọ́n léèrè àwọn nǹkan wọ̀nyí? Èmi rí pé àwa Kìrìsìtẹ́nì la tutù jù. A sọ̀rọ̀, a dákẹ́, a ní kò kàn wá, ìlú kò kàn wá là ń lù. Wọ́n gbàgbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Kìrìsìtẹ́nì pé tá a bá ti ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí, wọ́n á rí bí ìgbà tá a fẹ́ dá ìjà àti họ́wùhọ́wù sílẹ̀. Èmi ò sì rí bẹ́ẹ̀. Tó bá fi lè sọ fún ẹnìkan pé ìwé tó gbé dání ò dá, ẹni ẹran láǹfààní láti yẹ ìwé tiẹ̀ náà wò láti sọ pé ìwé tí wọn náà gbé dání ò dá, níwọ̀n ìgbà tó bá jẹ́ pé pẹ̀lú ẹ̀rí ló ń sọ̀rọ̀. So Kìrìsìtẹ́nì ni ìmọ̀ràn mi lọ sọ́dọ̀ wọ, pásítọ̀ ni ẹni, akẹ́kọ̀ọ́ ni ẹni, jókòó ti àwọn nǹkan tá a sọ, ìwọ náà yẹ̀ wò. Bọ́ sí ìgboro sọ fún wọn náà. Tó bá lọ́rẹ̀ẹ́ tó jẹ́ Mùsùlùmí pé níjà pé ó ní nǹkan tó fẹ́ bí, kó náà wá máa dáhùn. Tó bá ti sọ fọ́ọ̀rẹ́ yẹn, ọ̀rẹ́ yẹn náà sọ fọ́ọ̀rẹ́ rẹ̀, bí ó ṣe di gbajúgbajà ni àwọn èèyàn tó bá yá, ẹ rí i pé wọ́n ti ń yí òun padà. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọn á ní Kùránì ò yàtọ̀, títí dé lẹ́tà ọ̀rọ̀ wọn ò yàtọ̀. Ṣùgbọ́n nísìnyí a ti wá rí pé a rí ọ̀rọ̀ tó yàtọ̀. Nísìnyí a ti rí pé Kùránì tí wọ́n ń kà nígbà yẹn kò ní dọ́ọ̀tì lórí. Ṣùgbọ́n nísìnyí ta ló fi dọ́ọ̀tì sí? Kùránì tán kà ńgbà yẹn ò ní àyà, ta ló fi àyà sí? Ta ló pín sí súrà? So àwọn nǹkan wọ̀nyí ló jẹ́ ká mọ̀ pé a níṣẹ́ ṣe o, iṣẹ́ ṣe tó pọ̀. Mi mọ̀ bí Abraham máa ní nǹkan nítorí pé mo fẹ́ ká pẹ́ púpọ̀, ká call it a day.
tàbá nìkan mi ta tún fẹ́ fi àfikún. ẹ ṣe FSP honestly ṣe rí ọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí máa ń really dùn mí gan and I don't just know èmi ò ń fẹ́ gbogbo argument kọ́ máa kàn sọ̀rọ̀ gbúrúgbúrú yẹn ó máa irritate me. Let's look at what the book says. These people, they deny the facts that are written in their sources. And just like you have said, our Christian ló ti ṣe more of research into their books because they want to have almost every verse of the Bible. They misinterpret it, but their books on pariwo Quran or Allah. Look at they should just go and study what are the facts surrounding the historical fact of this Quran that they're claiming is or Allah. Which Allah? Which Allah spoke? How? Who witnessed it? How was the Quran compiled? Abubakar, after Muhammad died, he was the one that first canonized the Quran. That's what their sources say. Abubakar canonized the Quran. The first one, he wrote it. Then there was fighting and argument that Quran differently again. That was the reason why Abubakar wrote the first one to standardize it, canonize it. Then they were still arguing. Watching Quran differently according to their recitation. The Uthman after Abubakar also now, the woman, I think it was woman. They said they should write it. Oh, it was Uthman. I think it was Uthman. Then you also now begin to commission the writing of Quran. First one, they still were collecting from other people. What they call in the dialect of the Quraysh. They wrote another one under Uthman. They distributed that one all over the places. Uthman born every other Quran. Only people born it. But I was only born because the Quran were different. So those things are in their books, they are in their sources, it's in their hadith. Hadith one song by. And all of that. And these people are coming here telling lies where it's only one Quran. Is it ignorant? I mean, they are just being willfully blind. Uthman burnt it. All the original ones that were variant from the one that they wrote. It all caught Said ibn Thabit to you because we're not commission Koko. But another one, Ibn Masud, I think 3 other people have their own Quran. In fact, Said took Quran. It was not the one that Muhammad said they should take Quran from. I think it was from Ibn Masud that has a different Quran that Muhammad named as one of the person that they should collect Quran from. In fact, I read somewhere that they even lock up that one because his own Quran was different. They lock him up, they beat him and lock him up. I mean, eventually or so, So these things they are written in their books. People should just go and read their sources. Because it can just be very, very annoying when you hear all these people talking all this trash that they're saying. So, God bless you. Yeah. TMD. Yes, Shagbami. Blessing. Okay. These are the in fact there are more than thousands, but these are the brief one that we will quickly show. This is Surah 40 ayah 26 on house and on wash. So if I'm merely looking at the Arabic words, they are totally different. Their critical mark does not tally, and also I think when they started realizing it, that's where the problem actually started from. But it's more complicated than that. Especially when the 2 letters are joining together. So Emma Willingly say he's talking about Pharaoh, and Pharaoh said, "Let me kill Moses and let him call upon the Lord, his Lord. Indeed, I fear that he will change your religion, or that it will cause corruption in the land." That's in house. But in Warsh, it is and that. Is it or that or and that? Which one should we believe? Monica Zume. It can't zoom down. Okay, in fact, it's very bold in my own side. Yeah. Screen. So then there is another one. This is Surah 57:24. I've said who were. Then in Wash, there is also a missing
in the diacritical, I guess. So this one is saying Allah is. This one is saying still Allah the absolute. This one says still Allah is the absolute. So one is putting is in between the two. So which one should we believe? Is it Allah is the absolute or still Allah the absolute? You understand? Also, we have Surah 2 184. FSP ti sọ lẹ́ẹ̀kan pé bóyá poor person ni or poor people. So is it one person each day or many people each day? So that's another variance. This is another one. Surah 18:36. Better than this, singular. Better than this, plural. Which one? Is it plural or singular? I want to rush because of time. We have another one, Surah 43, ayah 19. One is saying, slave of the merciful, most merciful. This one say, with the most merciful. Where are the slave? Where is the slave here? The slave does not appear in wash. Dialect ni. Kí lẹ sọ? Dialect ló fà á. Dialect kọ́. Dialectical ni. Ẹ tún wọlé náà. Surah 3 ayah 1. Sorry, tí ẹni tẹ́ bá ṣe tán ká tiẹ̀ sọ̀rọ̀ pa dialect yẹn díẹ̀ after when you finish reading what you are reading, please. Okay. So this one say and 18. So there is wa. Wa is in another is in wash. I mean apps. Then in the wash there is no wa there. So the letter wa, which is the conjunction, is missing in this one. So then we have another one. Halves. Also, two works of magic supporting each other. This one say they said they are but two magicians. Why is the two? Why is the word narration different in this case? One is say two works of magic supporting each other. They said this one say they said two magicians supporting each other. Then this one says he said. This one, another one say that is cool. This one say cool. This one say kala. That is he said. Kala. Ṣé kala ni? Kala. Èmi béèrè orin kan ló ń sọ bẹ́ẹ̀ o. Then the other one say Surah 21:122 says the prophet said 112. Has said 112. The prophet has said. Jesus say. Then this one is saying that you will not be asked and you will not be asked. This one is saying and do not ask. There are two different words. Do not ask and you will not be asked. It's not the same thing. It's not the same thing. I just want to rush it. There are more discussion to that. Go ahead. One is saying, or do you say? The second one say, or do they say? Is it do you singular or do they plural? Which one? How many are saying? Then there is another one, and Abraham enjoined, and in what she said, Abraham instructed. Different Arabic word. You can see the highlighted word, the Arabic word in yellow here on both sides. They are different. They are different. They are different. Then this one, 663, say if you should save us. If you should save us. This one on halves is saying if he should save us. If he or if you, who is directing word, who is saying something here. So there are a lot to discuss. I'm just trying to brush through. So in this one too, there is conjunction wa, and in the other one in wash is missing. Then also in Surah 26:217, we have
and rely upon the exalted, the might, the merciful. Then in Wash, it says, so rely upon the exalted, the mighty. So if you read the text, it still flow the same way, but there are variances. The reason why this is problematic is that one, some of them change the meaning in the sense that the active voice or the passive voice. And another problem it always portrays is that Muslim has been claiming that no difference. So when they now push it to the narrative that it is the dialect issue, this is not a dialectical issue at all. This is a plain bunch of uh, readings, or let me say different set of people writing what they feel they have. So then another one here says, Surah 42 ayat that says, then it is, or it is. Then this one is saying it is for what your hand uh, have earned. Then another one say, if is whatever the soul desire. Okay, the order is not here anyway. And this one say, and he does. This one say, therefore he does. So there are basically differences or variance in this text. Maybe I don't know when next we are coming up. We will show the ones that is basically errors that even Al-Tabari, Aisha, they all talk about it. Well, I think one of them is when you say you enter a house, when you will go to a person's house. One is saying seek familiarity. The other one is saying seek permission. Seeking familiarity and seeking permission, they are two different words. So I think Tabari or is it Ibn Masud? I've forgotten the name of that particular tafsir writer that said that no, don't touch it. The Arab will correct it with their tongue. Aisha said they are aware that it is an error, that is a scribal error. And maybe when next we are coming on this show, I will be able to present that. In fact, we can call it errors in the Quran. Errors in the Quran. So FSP, I hope you can take note of that. So Yeah. we'll be able to present it. So we'll go through all their sources, through their tafsir, and read what they are saying. In fact, we can even go to some hadiths. Muslims say it's not authentic. Where Shiite and Sunni were exchanging blows of words, telling each other that you are the one that corrupted the Quran. I'm the one that corrupted the Quran. No, you are not the one. No, I'm the one. They were just throwing stone of words on themselves. They alleged themselves of corrupting the Quran. So there are evidences of that. Muslims will say some of them are because it's coming from Shiites. No, it's not authentic. Shiite will say because it's Sunni, they don't trust Sunni. Sunni are the one fabricating things up. So whichever way, if we still provide it or present it, we still have point that these people knew that they are in serious mess and they were alleging themselves of corruptions of their own book. So Muslims should stop picking on people's scripture and start saying nonsense about it. There are variants. It may not affect the daily practice or your faith, yet stop claiming that Quran is perfectly preserved, letter for letter, word for word, harakat for harakat, and many other claims they used to make. So I would like to stop God here. bless you. Okay, there are a lot anyway. This one say parent kindness. This one say treat parents beautifully. So there are two different words. So it's like somebody is trying to interpret, another one is trying to convey the original words. So this one say disbelievers, this one say disbeliever. How many? Is it disbeliever or disbelievers? Which one should we believe? His book or his books, singular or plural? We have they were killing.
they said they killed. They were killing. Is it a continuous or a past tense? So for a book or for books. So singular or plural. We have this one also. We have your invocation, and we have when you see. Say this one say when they see, when you, or when they. Which one? So as good tidings. This one say wind to disperse. This one say wind as good tidings. Which one should we believe? So it may not affect your faith as Muslim claim, but you should stop claiming that Quran is one and perfectly preserved. It's not one. It's not one. All right. Thank you. Yeah, ká tó lọ sí orí agbára Samadi láwọn kan fẹ́ sọ kọ́ padà lẹ̀, but before then mo rí kọ́mẹ́ǹtì mo dẹ̀ fẹ́ ká sáré sọ̀rọ̀ lé lórí. Wọ́n ní verse táwọn láìkì jù náà ní Surah 24 ayah 61. Èmi náà láìkì kan náà Surah 33 ayah 53. Yeah, so ó fẹ́ ìjọ ilé náà mo fẹ́ ká wá wò. There is no blame on the blind, nor any blame on the disabled, nor any blame on the sick, nor on yourself for eating at your homes. Can you imagine? Kò sí ìbáwí fún ẹ tó bá jẹun nílé ẹ. Kí ni ìbáwí yẹ kó wà fún mi tẹ́lẹ̀ ni? Mi bá jẹun nílé mi, mi bá jẹun níta. Ìbáwí tún yẹ kó wà fún mi pé mo jẹun nílé mi. Wọ́n ní rárá kò yẹ kí ìbáwí ò sí fún mi torí mo jẹun nílé mi. Fine. Or your father's home, mi bá jẹun nílé bàbá mi. Or your mother's home, or your brother's home, or your sister's home, or the homes of your paternal uncles, or the homes of your paternal aunts, or the homes of your maternal uncles, or the homes of your maternal aunts, all those in your trust, or your friend. You commit no wrong by eating together or separately. But when you enter any home, greet one another with greeting from Allah, blessed and good. Thus, Allah explained the revelation for you so that you may understand. Yeah. Kí ni ẹ̀kọ́ tá fẹ́ rí kọ́ òbí tó bá rí kó ti jẹun kò sẹ́bi fún ẹ. Ìdíṣe àyà tèmi sọ yẹn mo fẹ́ kí n sáré wò ó nísìn. Surah 33 àyà 5 tí n bá rántí ẹ̀ lórí ó yẹ kó 33 ṣé mo gbà 50 bí ẹ̀jẹ̀ òbí òun náà ni 33 50 ok òun náà ni. Eléyìí náà lèmi náà sọ, òun náà lèmi náà mo fẹ́ràn rẹ̀ gan pé ẹ̀kọ́ wo la rí kọ́ ń bì yìí. Ó yíwú mi mọ̀ bí àǹdí lójú screen ẹ̀jẹ̀ o. Okay, ó hàn. O you who believe, do not enter the prophet's home for a meal unless you are invited, and do not wait for his preparation. But if you are invited, then enter, and when you have eaten, then disperse, without lingering for conversation. This irritates the prophet. Ta ló ń sọ̀rọ̀ bí? Ta là ń bá sọ̀rọ̀? Ṣé Muhammad náà ló ń sọ léè fún? Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Mùsùlùmí. Ṣé Muhammad ló ń gba ìṣípayá yìí? This irritates the prophet and he shies away from you. Muhammad máa ń tijú, ojú máa ń tì ẹ́ máa ń tijú. Ẹ máa gbọ́ bí o. But Allah does not shy away from the truth. Allah ò kí ń tijú láti sòdodo fún yín. And when you ask his wife for something, ask them from behind the screen. Ẹ béèrè lọ́wọ́ ìyàwó rẹ̀, ẹ má béèrè lójú wọn, ẹ lọ béèrè lẹ́yìn gàgá. This is purer for your heart and their heart. You must never offend Allah's messenger, nor marry his wife after him, ever, for that would be an enmity with Allah. Ṣùgbọ́n òun sọ pé òun lè fẹ́ yàwó lọ́run. Ó lò lòun afẹ́ yàwó Fáráò, òun lò afẹ́ yà Jésù, òun lò afẹ́ tún kọ ẹnìkan ìyàwó mẹ́ta ló ṣàlò lòun máa fẹ́ tálà máa fún, ṣùgbọ́n ìyàwó tiẹ̀ ẹnìkan kò gbọdọ̀ fọwọ́ kàn wọ́n. Ta ló ń sọ̀rọ̀ bí ṣé Allah ni àbí èèyàn? Ta ló sọ pé Muhammad ń tijú ẹ̀yin tẹ́ bá ti ẹ má dúró tẹ́ bá ti jẹun tán ẹ máa lọ lé yín ni o. Àyà yìí ó ní ìtàn tó bá wá lọ́jọ́ mi á máa sọ ìtàn yẹn. Ìgbà táwọn èèyàn ń fi ẹ̀hónú hàn nígbà tí Muhammad fẹ́ ìyàwó tí ọmọ rẹ̀ kọ̀ sílẹ̀. Ó wá ìran wá pé ẹ̀yin èèyàn tẹ́ bá ti jẹun tán ẹ má dúró eré tètè lẹ́sẹ̀ eku agége ni o. Ẹ jẹun tán ẹ máa lọ lé yín ni o. Kò sáyà àti rojọ́ mọ́ torí tẹ́ bá ti rojọ́ yẹn ibẹ̀ náà lẹ́tì máa ráyè protest. Nítorí Muhammad ń tijú ní ìjẹ́ kó sọ fún yín, ṣùgbọ́n èmi Allah mi tijú láti sòdodo fún yín.
so a jẹ́ pé àwọn èèyàn yẹn náà àyà yẹn ń bá wí kì í ṣe Muhammad gangan ló gba ìṣípayá yẹn eléyìí jẹ́ ìṣòro ńlá fún wọn nínú Islam. Ohun mìíràn ìwẹ̀ tí mo fẹ́ sọ kíákíá bí Abraham ó dà pọ́n náà nǹkan tó fẹ́ sọ nípa dialect torí mo fẹ́ ká mú ìtò wá síbi kúkúndù. Ẹ̀yin ará ẹ má jẹ́ ká gbàgbé, ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, ẹ gbà wá nímọ̀ràn. Tẹ bá ráwọn mùsùlùmí tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yín, ẹ pè wọ́n níjà. Tí wọ́n bá rí pé èèyàn ó súnmọ́ ẹ ò lè bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ sọ fún wọn wíṣán lè bá ẹ ní àwọn kan tó ń sọ ọ̀rọ̀ kan lórí ẹ̀rọ ayélujára, ṣé wọ́n lè bá wa ṣètàkùrọ̀sọ? Ẹ fún wọn ní nọ́mbà wa, inú wa máa dùn láti ríru wọn bẹ́ẹ̀. Ẹnìkan sọ̀rọ̀ nípa debate and dialogue. Bẹ́ẹ̀ ni dialogue is the best way to discuss with Muslims. But àwa rí pé àwọn mùsùlùmí ò kì í fẹ́ ṣe dialogue. Tá a bá dẹ̀ fún wọn láyè láti ṣe debate, a ò ní rí wọn. Tá a bá dẹ̀ rí wọn, ó máa ń da ká rí wọn kán wá fẹnu ara wọn sọ nǹkan tí wọ́n gbàgbọ́. Òun ló dára jù. So lọ́pọ̀ ìgbà tẹ́ bá ti ní dialogue ẹ fẹ́ ṣe wọ́n sá lọ ni wọn fẹ́ dialogue, kẹ́ ẹ fire wọn, kẹ́ ẹ cross fire wọn, bọ̀ àwọn lè cross fire èèyàn. Táwọn tẹ́ bá fẹ́ cross fire wọn tí ì bá ṣe pé moderator bá wà gan, tó bá jẹ́ pé mi àti ìlàjọ ń sọ̀rọ̀ ni, ó ṣe ṣe kó fẹ́ máa talk over me, kó fẹ́ máa gbàkóso, kó fẹ́ máa ṣe jẹ gàba lórí yín. Mo ti rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mùsùlùmí bọ́n ṣe máa ń fẹ́ ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tán bá ti rí pé wọn ò ní ìdáhùn fún nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ, wọ́n á dà sí olùkọlù. Nǹkan ìrírí mi pẹ̀lú wọn nìyẹn. So dialogue lọ́pọ̀ ìgbà wọn ò fẹ́ ṣe nítorí wọn pè lọ́pọ̀ ìgbà tó bá jẹ́ ní tó lóye náà bá sọ̀rọ̀, tẹ́ni yẹn náà dẹ̀ ní ìgbọ̀njẹ̀ tí ò kí nǹkan tètè sú, wọn ò ní nǹkan tán fẹ́ sọ. So a rí wọn láti ṣe dialogue náà ní best bet. Wọn ò ní dúró tẹ́ bá ń dialogue tẹ́ fẹ́ ṣe ní ìsìn àṣà lọ ni. Ó lè da ọ̀rọ̀ lẹ̀ wúrúwúrúwúrú. Ẹnìkan mo pàdé lórí Facebook WhatsApp, ó ní òun kí n pè òun bá pè. Ó dá abájọ́ àtijọ́ sọ lórí mo present, òun náà present. Ó ṣe second presentation báyìí. Mo wá fẹ́ respond ní rárá òun ò tí sọ̀rọ̀ tán. Nígbà tó rí pò ń da ọgbọ̀rọ̀ lẹ́tọ̀ bá lóun ò sọ̀rọ̀ mọ́ kí òun lọ nìyẹn. So that is their style. So eléyìí jẹ́ a máa ṣe náà ni. Ìta bá lè ṣe kó dodo ṣáà lè fojú hàn, kò bá jẹ́ dialogue, kò bá jẹ́ debate, kò bá jẹ́ phone call, kò bá jẹ́ chat, ìtọ́ oníkálùkù bá ti mọ̀ ká máa ṣe. Ẹ má jẹ́ ká dákẹ́ o, ẹ má jẹ́ kó sú wa, iṣẹ́ ká máa tẹnu wọn ní gbọmọgbọmọ fáwọn tó súnmọ́ wa. Torí pé ibi tí ìrere ń dojúkọ rẹ̀, ìrere ti bẹ̀rẹ̀, iná sọjí sì bẹ̀rẹ̀, a gbọ́dọ̀ jẹ́ kó kú. Brasa máa dá pẹ́ ní nǹkan tó fẹ́ sọ nípa dialect, ká call it a day afterwards. Yeah, kò sí nǹkan tí mo fẹ́ sọ ń pa ẹ̀. Mo fẹ́ mo rò bóyá TMD máa bá wa make to say some things about it, but nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé dialect tó ń pariwo pé the Quran is, I mean, it's in certain dialect, is just all lies. Gbogbo àwọn Sahaba Muhammad at that time, they spoke the same Quraysh dialect. In fact, a gbọ́ pé according to the research táwọn J. Smith ṣe, ipe gbogbo àwọn tó ń kọ Quran, half Quran was not written in Mecca, and the other ones, I mean, there was anyone that was actually written in Hijaz. All of them were far out of the Mecca that they were claiming. And in fact, that in that 7th century also, there was nothing like, you got nothing, having differentiate dialect is those diacritical marks. Àwọn àmì àwọn dot tó máa wà lókè, àwọn Arabic yẹn, tẹ́ wo Arabic tó wà lójú screen nísìn, that chapter, I don't know the name yẹn, but ẹ máa rí dots lábẹ́. Dot lábẹ́ àti dot lókè. Ṣé àwọn dot yẹn, àwọn yẹn náà ń pè ní diacritical marks wọn. Tó fi máa ń sọ dálẹ̀ bí gbà tí wọ́n bá kọ Ọ̀yọ́ nísìn. Tẹ́ bá kọ OYO. Ṣé pé without the àmì, either lábẹ́ àbókè, ní mọ what Ọ̀yọ́ you actually meant. So what's up with the Arabic tó ń lò láti kọ in the 7th century? They don't have all those markings. So they call those text continental text. So which most of them, they won't even be able to read and know what the text was saying. They won't know. Not until they canonize the Quran that 1924, or they agree on maybe whatever the wording should be. That's when they now actually standardize it for all of them, and they chose the half Quran. So we want to talk about dialect kinikan. Gbogbo statement does not have meaning according to what they are saying. If they are going back to the 7th century when the Quran was actually said to have been revealed, and of course, one any Quran for the 7th century. Gbogbo nǹkan tí wọ́n ní about Islam, they said they were from 9th century. By not trying to standardize. So gbogbo time tí only Muhammad live yẹn kò sí anything either written or gbogbo ọ̀rọ̀ àtọ̀nsọ yẹn, it doesn't exist. So maybe later I will still come
back and make a full presentation on that because our researchers ti ṣe, so we just come and need to reinvent wheel. We just come and present those facts for them so that they can learn that they don't have any history. Unlike Jesus Christ, the crucifixion was what was common. Everybody knows about it, and the Bible. There are things that all of them know, just like the book of Luke. Luke from verse 1, what Luke said is what everybody knows. He just went to do further research, investigation for him to put them down and wrote it so that it can be on record. Yeah. Bra Adésọjí ṣe máa ń ṣe kọ́mẹ́dì ni. Ẹ̀yin àti bra ti Ọlọ́run ní Paul, kọ́mẹ́ǹtì yìí máa ń pa mí lẹ́rìn. Wọ́n ní mo gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyàwó ẹ̀, wọ́n ní ṣé ìyàwó òòṣà ni ìyàwó tiẹ̀ ni. And lastly, before we call it a day. No, it was his selfishness now. Ṣé bó sọ sínú àyà yẹn, ó dà pé wà nínú àyà yẹn àbí? Pé wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyàwó lẹ́yìn. It was because of his selfish reasons. Òun ti wò pé òun fẹ́ ìyàwó àwọn ẹlòmíì tí wọ́n tán kọ̀ọ̀lẹ̀ òun àwọn ìyàwó tó ìtara ní ìlara. Now, lastly, before we call it a day, mo sọ ń pa Hafs, ẹ rí pé àfààyàn ọ̀nà tí bí wọ́n gbàgbé ni bí àkókò sí ni. Mo ní Hafs jẹ́ òpùrọ́, olè, ọ̀yáwé oníwèé, má dá padà. Gba nǹkan ní nǹkan, má fi fún padà mọ́. Ìdí nìyẹn tí wọ́n ṣe dá àdíìtì ẹ̀ nù. According to Islamic books, yes, ó wà ń bẹ àfáà orí nǹkan kan sọ lórí ẹ̀. Mo ti gbàgbé láti sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Hafs yìí kan náà lọ́ wá ń ka Kùránì ẹ̀ lénìí. Kùránì Hafs ni ó gbajúgbajà jù lénìí. Àdíìtì ẹ̀ lẹ́ẹ̀sì dànù tẹ́ nítorí pé ìwà rẹ̀ ò dáa, olè ni, ó máa ń yáwé òǹwé kí dá padà àti àwọn ẹ̀sùn mìíràn tí wọ́n kà sí lẹ́sẹ̀. Ṣùgbọ́n Kùránì tó wá ṣe gbà wá rẹ̀ lẹ wá ń lò lénìí. Ṣé léyìí ò fún ni lára? Ó jẹ́ mùsùlùmí bí o ti rí lálẹ́ yìí pé Kùránì ò ń ṣe ẹyọkan, ó sì ní àṣìṣe nínú. Kí ló fẹ́ ṣe? Kí ló fẹ́ jẹ́ ìpinnu rẹ̀? Àwa fi Jésù lọ lálẹ́ yìí. Tó bá gbọ́ fídíò yìí, má close fídíò yìí o láì ṣe ìpinnu lálẹ́ yìí. Jésù la fi lọ. Ìdí tá a fi ń ṣètò yìí nìyẹn, àṣẹ nítorí pé kí a lè jẹ gàba lé ẹ lórí àbí kan lè ní wọ́n ń wí ni wọn, ẹnu wọn dùn, wọ́n ṣàwàdà rárá àṣàwàdà. Ọ̀rọ̀ òtítọ́ là ń bá ọ sọ. Tó bá ti rí kété pé Kùránì ní àṣìṣe, kó sì ju ẹyọkan lọ gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ń sọ fún yín pé ẹyọkan ni, ṣùgbọ́n tó wá rí pé ó jẹ ẹyọkan lọ, àṣìṣe sì pọ̀ nú ẹ̀rẹ́ bẹ́ńtẹ́. Kí ló dé tó tún dúró nínú Islam? Kéde Jésù lálẹ́ kó tó sùn, ọ̀la lè pẹ́ jù. A tún máa pàdé bí lọ́jọ́ Sunday. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́, Ọlọ́run ó jí wa re o. Ẹ máa fàdúrà ràn wá lọ́wọ́, ẹ máa gbàdúrà fún wa, fún ìpèsè, fún àánú, fún ojúrere, fún ìfẹ́ Ọlọ́run sí àti oore ọ̀fẹ́ síwájú sí. Ká má padà di Júdásì, ká má padà di abókù sọ̀rọ̀ bí Sọ́ọ̀lù. Ká dúró ṣinṣin nínú àdúrà ìgbà àti pínpín ọ̀rọ̀ náà. Kọ́lọ́run fún wa lóore ọ̀fẹ́ rẹ̀ síwájú àti síwájú sí. Níbikíbi tí ẹ wà yẹn, ìlú òyìnbó ni, Nàìjíríà ni, Ghana ni, Benin Republic ni, Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú yín o. Nàìjíríà, Amẹ́ríkà, UK, gbogbo ibi tí àwọn ọmọ Ọlọ́run wà káàkiri tí ó ń jẹ́ ìjọ Kristi, Jésù yóò wà pẹ̀lú wa. A ó sì jẹ́ ọ̀kan dandan lórúkọ Jésù. Àlàáfíà fún yín o. Ó tún dijọ́ Sunday.